ப்ரோ வாங்க ப்ரோ, சிவம் ப்ரோ வாங்க வாங்க, வெல்கம் 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 நண்பர்களே, அம்சம் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, கிறிஸ்டி ப்ரோ வாங்க வரேன். ஹாய் ப்ரோ, கிறிஸ்டி ப்ரோ வாங்க, சிவம் ப்ரோ வாங்க, அபு ப்ரோ வாங்க, திவாகர் ப்ரோ வாங்க வாங்க வாங்க. எங்க அழகன் வந்து வந்துட்டேன் ப்ரோ. முகமது ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. உங்க தம்ப்நெயில் எல்லாம் ப்ரோ ரெடி பண்ணியிருந்தேன். பட் ஆனா என்ன பிரச்சனைனா இது பஞ்சாயத்து ஆயிடுச்சு ப்ரோ. அந்த சைடு இது கரெக்டா அந்த இதுக்கு செட் ஆகல. பட் ஆனா சூப்பரா இருந்துச்சு முகமது ப்ரோ. தம்ப்நெயில் வேற லெவல். நைட்டு தூங்கவே 1 மணி ஆயிடுச்சு. தூங்கி எந்திரிச்சு காலையில வரக்குள்ள ஆபீஸ் போறக்குள்ள பாய் செத்துட்டு தான் போவேன் போல. பேக் ஓப்பனிங் இருக்கா ப்ரோ? நோ பேக் ஓப்பனிங் ப்ரோ. மண்டே 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 பேக் ஓப்பனிங். மண்டே கன்ஃபார்ம் இருக்கு. மண்டே கன்ஃபார்ம் பேக் ஓப்பனிங். FC26 ஆமா ப்ரோ, அது ரேட் அதிகம் ப்ரோ. FT26 நாளா 5000 ரூபாய்ட்ட இருக்கும். அடுத்து GTA 6 எனக்கு தெரிஞ்சு 7000 ரூபாய், 7000 ரூபாய் டு 8000 ரூபாய். அது அவ்வளவு இருக்கும். ஸ்ரீராம் ப்ரோ வாங்க வாங்க, வெல்கம் ப்ரோ. ப்ரோ மண்டே பேக்கு கொளுத்திடலாம். வெளியல் டொராம பெர்லோ. பெர்லோ வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு மொரட்டா இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். பெர்லோ டாப் 10 புஷா அதெல்லாம் இல்ல பாய். வீட்டு பண்ணு தான், ஜாலியா விளையாடுதான். அப்படியே கொஞ்சம் வேணா இது பண்ணலாம். ஆமா ப்ரோ, மேலையும் பிளாக்கா இருக்கு, கீழையும் பிளாக்கா இருக்கு. பட் ஆனா கரெக்டா அதுல உட்காரல. அது மட்டும் உட்காந்துச்சுன்னா இன்னைக்கு வச்சிருந்திருப்பேன். இந்த பேக்கே போலாம் ப்ரோ. எனக்கு பெட்ரிய பார்த்தாலே ஐயோ ஐயோ. தலைவனோட பிபி கடைசியா கட்டுறேங்க. உங்களுக்கு யாராவது கிடைச்சிச்சுன்னா மேபி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. வர்ற மாதிரி இருந்துச்சு. ஒரு 100 காயினுக்கு மட்டும் கொடுத்தானுன்னு வச்சுக்கோங்க, தூக்கி போட்டுருவேன். இல்ல செம்மையா இருந்தான் ப்ரோ. வெற்றியோட கார்டு தரமா இருக்கு. என்ன 5000 ரூபாய் போட்டிருக்காரா? ஆமா 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 ஆமா, மொரட்டு கார்டு ப்ரோ. அந்த கார்டு பார்சலோனா கார்டு ஒன்று இருக்கு, அது அதுக்கு மேல இருக்கும். பெஸ்ட் சிபினா அதுதான், இந்த பார்சலோனா கார்டு தான். ரைட் பேக் GTA 6 5 இல்ல இல்ல ப்ரோ, அவ்வளோ வராது கண்டிப்பா. 7 ரூபா 8 ரூபா ப்ரோ, கன்ஃபார்ம் 8 ரூபா. எனக்கு தோணுது 8 ரூபா, அது கம்மி இருக்காது. ரூமணி பேக் எப்ப ப்ரோ? ரூமணி பேக் எப்பனே தெரில ப்ரோ. இன்னும் அவன் எதுவும் சொல்ல மாட்டானுங்க. பேக் வந்தா நல்லா இருக்கும். ஓ ஓகே ஓகே, அந்த பேலன்ஸ் இன்னும் இருக்கா? ரைட் ரைட் ரைட். அது இன்னும் நீங்க ஸ்பின் பண்ணலையா? ஆனா பெட்ரி செம்மையா இருக்கான் ப்ரோ. எனக்கு பெட்ரி மட்டும் கிடைச்சா, என்ஜி கூட வேணாம், பெட்ரி மட்டும் கிடைச்சா போதும். சூப்பரா இருக்கும். சரியான கார்டு. ஷோ டைம் தான், பட் ஆனா பிக் டைம் இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா எப்படியாச்சும் ப்ரோ பெட்ரி மட்டும் ப்ரோ அப்படின்னு வாங்கியிருக்கலாம்.
பெட்ரி சரி நான் அடைச்சு அது வேணா கரெக்ட். ஆமா ப்ரோ அந்த கார்டு இருக்கு, அந்த கார்டு இருக்குல்ல கரெக்ட். அதுல ஸ்பீட் இல்ல ப்ரோ, ஆனா நல்லா இருக்கும். பட் ஆனா இங்க பாருங்களேன், இந்த கார்டு நெட் வரல. எந்த இந்த கார்டு நாமினேட் கார்டு இருக்கா இந்த கார்டுல என்ன ஒருத்தான கார்டு தான். இந்த கார்டை வச்சு எப்படா போனா 3 பார்வடியாயோ இஸ்துமே நிபான்னா பேட்ரிக் வீராக்கு ஒரு நல்ல இது கொடுக்கணும் ப்ரோ. பிபி வேணும் ப்ரோ நமக்கு. பேட்ரிக் வீராக்கு நல்லா கொடுத்தாதான். தட்டு 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 ரமீனே அபு ப்ரோ அக்கௌண்ட்ல டிவிஷன் ஒன்று போகலையா ப்ரோ? போயிட்டேன் ப்ரோ. நேற்று பார்க்கலையா? நேற்று போயிட்டேன் ப்ரோ. இது போயிட்டேன். வெயிட் ப்ரோ, அந்த ஸ்கில்லோட எப்பிக் வரும் ஃபியூச்சர்ல. இப்போ சும்மா டெக்ஸ்ட் பண்றாங்க. ஓ அப்படியா, சரி சரி. ஆனா கண்டிப்பா ப்ரோ பெர்லோ அப்புறம் பெட்ரி மேட்ச் சத்தியமா வந்து பெட்ரி டிஃபென்ஸ் இருக்காது. பட் ஆனா பெட்ரியோட கேம் பிளே வந்து கேம்ல அப்படியே மாத்தும் ப்ரோ. பெர்லோ எப்படின்னு வரையும் விளையாண்டது இல்ல, விளையாண்டு பார்ப்போம், பார்த்துட்டு பேசிக்கலாம். பாஸ் தலைவா வாங்க வாங்க. வணக்கம் ப்ரோ. மனோஜ் ப்ரோ வாங்க. ஹாய் ப்ரோ வாங்க. சாப்பிட்டீங்களா எல்லாரும்? அது வேணா கரெக்ட் தான் ப்ரோ. இன்னும் பிஓடி யாருமே இன்னும் போவே இல்லை ப்ரோ. பிஓடிலாம் நான் விளையாடுறதே இல்லை ப்ரோ. அதெல்லாம் போயிட்டேன் ப்ரோ. அடிச்சு முடிச்சு ஓடிட வேண்டியதான். நான் பிறல மரண கார்டு இன்னைக்கு ஒரு பிபி கொடுத்து வச்சிருந்தேன், செம்மையா இருந்துச்சு. டிஃபென்ஸ் கொஞ்சம் 90 மட்டும் டிஃபென்ஸ் கொடுத்துட்டு மத்தெல்லாம் கொடுத்து வச்சிருந்தேன். எப்பா நான் கார்டு ப்ரோ. Well, Peter, it's easy to heap praise on players that play further up the field, but they couldn't do what they did without the unsung heroes doing the dirty work, and Frank Rijkaard is amongst the very best in the business. Some say the best ever. Yeah, and I can see why. He's about as sophisticated as players come, and his role covers everything from reclaiming the ball to, well, pretty much everything else. Only a man of his caliber and cleverness can do that. Goes for a shot, and he's done it. Well, once more, it's him, and we can't be surprised. நீங்க எப்படி ப்ரோ எடுத்தது ப்ரோ? இப்ப இல்ல, அதெல்லாம் நான் எப்பயோ ப்ரோ. நீங்க நினைக்கிறதெல்லாம் தவறு. நீங்க நான் விளையாடுறது பூரா எதுவுமே என் அக்கௌண்ட் கிடையாது. நாம எல்லாமே ஓசி தாங்க. ஓசியில் மங்களம் பாடுவது எப்படின்னா அது ஜோன் செப்டில் பார்த்துக்கலாம். Milan finding themselves unexpectedly behind. That's an imaginative pass. Buffon gets his கண்ணுக்கு தெரியாத பாஸ் ஆக்டிவேட் ஆயிடுச்சு. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Pull it. Boom. Bro, sama bro. Pull it. அது மட்டும் பால் உள்ள வெஞ்சி ரெண்டு கோல போட்டு ஜாலியா. Pinches it off him. Hazard. அது இதெல்லாம் இதோட முரட்ட பாஸ் பண்ணுவாரு. Leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. Messi. And it's O'Shea. Neymar is of course well known for his dancing feet. Oh, that's a fine interception. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Quality ball. And here's Hullet. He's got plenty of space out wide here. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. டிஃபென்ஸ் அப்படியே நிக்கறாங்க. Was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. ஆல்ரெடி நான் காட்டடி தான். எங்கயா இருந்தாலும் ராக்கெட் விடுவான் அவ்வளவுதான். Club America are very much in charge here, dominating possession and a goal to the good. O'Shea, and he welcomes it in. He's had it taken off him. Pele. Defense தப்போனா கொஞ்சம். Facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Zanetti. Crossically cross. வேணா bro fancy move கூட கிடையாது bro. That's great positioning, so good from him. Zanetti showed plenty of zest in getting to the ball. Hey, இருங்க. Quite sorted out. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's
setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up. Ah. And the keeper has reacted. இந்த பெட்ரி கார்டு எப்போ வாங்குனது ப்ரோ? இதெல்லாம் எப்போ வாங்குனது ப்ரோ? அது Messi. Now it's Neymar. Can he get it through? And this is Hullet. Chooses to go back. It's Neymar. டேய் And he has kept புறா லாக கொடுத்துட்டானுங்க ப்ரோ. That's very, very good. You can't ask for much more than that. இவன் ப்ரோ 3 or 4 இயர்ஸ் ஆச்சு ப்ரோ பெட்ரி கார்டு நாமினேட் கார்டு தான். ஆமாமா எனக்கு எப்பயோ வந்தது ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு. எப்போ ஆன் பண்ணது தெரியல கைஸ். எப்பயோ ஆன் பண்ணது போல இருக்கு. அதான் உள்ள வர ஆன் பண்ணிட்டு வந்திருப்போம் அந்த மாதிரி இருக்குல்ல. with the corner. நம்ம ட்ரிக் பயன்படுத்துறதுக்காக. ஐயா வணக்கம், வாங்க ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. ஓ 3 to 4. Hullet goes short. Very nicely done. ஆனந்தே There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. அதான் நான் எனக்கா நான் என்னை பார்த்தேன் அதனால தான் என்னடா அவன் இல்ல ப்ரோ நான் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் யூஸ் பண்ணனா என்னன்னு தெரியல. To go நான் வேகமா அடிச்ச மாட்டான். 1-0 up. And they're quick to press. Nice control. Olise அவன் என்னன்னு தெரியல எனக்கு. wants to lose out here, not against this opponent. Tries a shot. He won't be happy with that one. Pedri and Neymar. Can he spark a counter here? Some resolute defending there. Neymar given the lift of his goal. Gattuso. எப்பா என்ன ப்ரோ ரொம்ப பொறுமையா விளையாடுறான் ப்ரோ. Guardiola. Neymar. And it's Hullet. Gattuso. Olise. Great vision. Olise. Oh, sweet feet. Olise! எப்பறா அங்கே இருந்து அடிக்கிறான் கோல் போகுது. அப்போ ஸ்மார்ட் ரிஸ்க் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. ஆமா தெரியல ப்ரோ நானே ஸ்மார்ட் ஆன் பண்ணி தான் வச்சிருந்தேன் எனக்கே தெரியல. உஃபான் ப்ரோ அது லேக் ப்ரோ அந்த இடத்துல லேக் ஆச்சு மைன்யூட் லேக் ஸ்கிரீன் இது பண்ணி பாருங்க நான் திரும்பி எனக்கு தெரியல மைன்யூட் லேக் ப்ரோ. அவன் ஆன் பண்ணியிருந்தானா எனக்கு ஆன் பண்ணானு எனக்கு தெரியல. நான் இப்போ கொஞ்சம் கேம் பிளே டஃப் ஆயிடுச்சு. Now they've got the lead, they can expect more of the same in the second half. Club America, the happier of just about within shooting range. And no one is ஏன் பிளிட்ஸ் கூட அடிச்சிருக்கலாம்ல. Yeah, he's தெரியல எனக்கு disappointed தெரியா. with himself, but at least இல்ல the இது பண்ணி கூட போயிருக்கலாம் மேல. the effort he made. Oh, well played, well sorted out. கைஸ் அந்த கண்ணுக்கு தெரியாத பாஸ் பாத்தீங்களா இதெல்லாம் எங்க போடுவாங்க இப்ப. இன்னிட்டே தான் ப்ரோ இருக்கான். Now it's Mbappe. Gattuso. Milan looking to pass their way through. Rummenigge going about things. என்ன ப்ரோ Oh, now here's an interesting matchup. Oh, well played. He got back really well. Rummenigge was only too happy to help out in defence. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. bro இவன் என்ன bro He needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. Oh, that's well spotted. என்ன ப்ரோ பிளேயரா இல்ல என்ன இவன் Execution of it not quite so. His teammates are பொறுமையானா மட்டும் that, you know, and they have every right to be. La cantidad de espectadores de este partido Stood up well to him there. 607. ப்ரோ ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் போட்டா என்ன ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் போட்டா கேம் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ப்ரோ உங்களுக்கு விளையாட நல்லா இருக்கும். Your impressions? நம்மலாம் அப்பப்ப ஆகும். Well, this is ஏய் beginning to look a
little delicate. I'd Ah, rather bad. see them show the ambition and adventure to go further No ahead. fancy But movies. it seems as if they settled for Only a இது safer மட்டும் approach now to defend this. Oh, important interception. And it's Zanetti. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. They're coming again and again. You know, the interest value in this game might just take off from here. Searching pass he's played there. Guardiola. இதே வச்சா இந்த பிளான் பண்றான் ப்ரோ. Zanetti has it out wide and in space. Oh, that's an excellent interception. Rummenigge. Ambitious ball here. Oh, he'd have done well to reach that. And that's the end of that. It all started well enough. Milan finding their passes. Olise receives it in a good position here. Well, we've seen that early. Used a certain sixth sense. Milan seem happy to bash their Bro, heads எப்படி against bro the அது? wall, Peter. இந்த கடை That's வச்சனா the route forward. It's just a no goal. ப்ரோ இவனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டச் ஏல வைக்க மாட்டானுங்க அவ்வளவுதான் முடிச்சிட்டான் ப்ரோ. Oh, super ball. There's the shot. நான் சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட் டச் ஏலவே வைக்க மாட்டானுங்க. Goal. நீ ஆஃப் There's no way back, but they are level. You give him an inch and he'll take a mile. Such ஸோ immense ஃபர்ஸ்ட் டச்சே வச்சு தொலைங்க வச்சாலே இதா வரானு ப்ரோ. Sympathy there. He may not have seen that until too late. Milan grab the equaliser and we're all square. Well, at this stage, Peter, it's going to come down to how badly they want to win this. Zanetti. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, ப்ரோ that's இவன் what எப்படி ப்ரோ கரெக்டா வந்துடுறான். Nicely aimed pass. ப்ரோ இவன் ஸ்மார்ட் அசிஸ்டன்ட் ஓய் தேவடியா மானே ஸ்மார்ட் அசிஸ்டடா நீனு. ஏடா பாஸ் கூட போட தெரியல. எப்பறா நீ இவ்ளோ கரெக்ட்டா அக்யூரேட்டா விளையாடுற? That's really எனக்கு well உள்ள போயிர கூடாது ப்ரோ. He's gone for goal. ப்ரோ இவன் ரொம்ப ஸ்மார்ட் அசிஸ்டன்ட் மாதிரி தான் ப்ரோ இருக்கான். என்னன்னு எனக்கு தெரியல ப்ரோ நான் இருக்கேன். fully appreciates that. He could have won it then, and now he'll be all the ஃபர்ஸ்ட் நல்லா இருந்துச்சு இப்போ போக போக ரொம்ப ஒஸ்டா போகுது. ப்ரோ ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ்லாம் எதுவும் இல்லை ப்ரோ. டிஃப்ரென்ஸ் என்ன இருக்குன்னா கொஞ்சம் லேக் இல்லாமல் இருக்கும் அவங்களுக்கு நமக்கும் அவ்வளோதான் டிஃப்ரெண்ட். வேற எதுவும் டிஃப்ரெண்ட் கிடையாது. டிஃப்ரெண்ட்னா அதுதான் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். நீ நினைக்கிற மாதிரி ரொம்ப பவராலாம் இருக்காது. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் இஸ் ஃபார் பிகினர் தலையா ஒன்ஸ் கேம் நினைச்சா அவ்வளோதான் இந்த அவர் சொல்கிறாரு பாருங்களேன். அதுதான் size really matters, and it's அதான் time guys to உண்மை. make it matter now. பிகினருக்கு மட்டும்தான் அதை யூஸ் பண்ணுறது. நீங்கள் கொஞ்சம் இதாகி நீங்கள் நல்லா விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா எப்படி உங்களுக்கு பாஸ் பண்ணணும் எல்லாம் தெரிஞ்சிடும். தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ண தேவை. Away, plays it short. And now a sudden chance to counter. ஓகே கொடுத்துட்டானு நமக்கு பாயாசத்தை. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Yeah. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Messi. And he's forced to go back. Pedri. And this is Pele. Now this could be a chance. Zanetti. Expertly cut out. Really nicely done. டேய் என்னடா இது போடா. Compensación. It's made its way to him. 2 minutes to be added on. And here's the chance to counter. Floated through. இத பாத்தீங்களா? Cantona is onto this. Shot! ப்ரோ இவன் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் தான் ப்ரோ கன்ஃபார்ம் ப்ரோ. Oh, what has happened here? It's Ronaldinho. Now, Bro, he's gonna smart. reverse to this. ப்ரோ ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் தான் ப்ரோ இவன். That
கன்ஃபார்ம் ப்ரோ. அந்த அந்த உழுவு இப்படி மண்டே போய் விட்டான் பாத்தீங்களா, அதெல்லாம் எவன் ஸ்மார்ட்டஸ்ட் இருக்கவனா நான் ஆஃப் பண்ண விட மாட்டான் ப்ரோ. அதே ப்ரோ வாங்க வாங்க வாங்க. இன்க்ரீஸ் ஆனே ஆச்சு பரவாயில்ல. இப்படி மண்டேலாம் எவனுமே விடவே மாட்டாங்க ப்ரோ. ஆமா 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 ஆமா. இப்படிப்பே மண்டே எவனுமே விட மாட்டாங்க. ஸ்மார்ட்டஸ்ட் ப்ரோ ஜோன்ஸ் ஜோன்ஸ் ப்ரோ. மண்டே பிர்லோ மண்டே பிர்லோ அண்ட் டிலேட். ஆமா கன்ஃபார்ம் ப்ரோ எடுக்கலாம் ப்ரோ. அந்த ஹெட்டிங்ல தான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். அவன் இவ்வளவு நேரம் அவன் இது ஆக்ஷன் போட்டது கூட நான் இது பண்ணல. அந்த வேண்டைக்கு வந்து அப்படி போய் இப்படிலாம் உழவே மாட்டான். ஸ்மார்ட்டஸ்ட் இருக்கவங்க தான் எல்லாமே உழுவானுங்க, பாலை கிளியர் பண்ணுவானுங்க, எல்லாம் பண்ணுவானுங்க. நார்மலா விளையாடுறவன் வந்து இப்படி போய் உழவே மாட்டான். அந்த மாதிரி உழவே மாட்டான். ஆன் பண்ணிட்டு வந்துட்டான். எப்படி ப்ரோ டிவிஷன் போயிருக்கான்? ஐயோ ஐயோ எனக்கு இதுதான் நான் வந்து இது பண்றதே இல்லை. லிங்கப்பா லிங்கப்னா நல்லாவே இருக்காது. ப்ரோ இப்ப பரவாயில்ல ப்ரோ. இப்ப நிறைய இடத்த லிங்கப்பும் சரி பிளிட்ஸும் சரி மொபைலுக்கு எதுவும் நல்லா கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னு சொல்றாங்க. இன்னும் பிசிக்கு இந்த அளவுக்கு தெரியல. பிஎஸ் கண்டிப்பா கொண்டு வந்தா ஷார்ட்ஸ் போடுறேன், கவலைப்படாதீங்க. ஜாலியா பிளிட்ஸ் அடிப்போம் வாங்க. நான் எனக்கு அக்கௌண்ட் இப்பெல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு ஒரு பிளிட்ஸ் கூட வரல ப்ரோ, சத்தியமா சொல்றேன். நான் அது மாதிரி அவன் ஸ்மார்ட் டெஸ்ட் ஆன் பண்ணி போயிடறானு ப்ரோ. அவன் இப்பெல்லாம் டிவிஷன் போறதெல்லாம் சும்மா வேஸ்டா இருக்கு. லிங்க் அப்ல இப்போ லைட்டா கனெக்ட் ஆகும். ஆமா ஆமா ப்ரோ முன்னைக்கு பரவாயில்ல ப்ரோ. ஆனா அப்டேட் இந்த அப்டேட்ல நமக்கு பிஎஸ்க்கு எதுவும் விட்டுருந்தாங்க என்னன்னு தெரியல சிவம் ப்ரோ. பிளிட்ஸ் மார்டினஸா? யாரு ப்ரோ மார்டினஸ்னா? எந்த மார்டினஸ் சொல்றீங்க? யுனைடெடா? ப்ரோ இதுல விட்டாங்களா என்னன்னு தெரியல சிவம் ப்ரோ. வெயிட் பண்ணுங்க பாத்துருவோம். மார்டினஸ் மேனேஜர் நல்லா இருக்கும் ப்ரோ, நல்லா இருக்கும். இப்ப செட் ஆயிட்டாங்க ப்ரோ டீமுக்கு, அதனால நான் வச்சு விளாண்டுட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. அட்டாக் வைஸ் டிஃபென்ஸ் வைஸ் மேனேஜர் மார்டினஸ் ஸ்ட்ராங் ப்ரோ. ட்ரை பண்ணி பாருங்க எல்லாரும் சொல்லலாம். ஆமா கண்டிப்பா ப்ரோ. நான் ப்ரோ அவனை தான் ப்ரோ வச்சிருந்தேன், இப்பதான் மாத்தினேன். இப்ப நம்ம விட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் டீம்ல உள்ள பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி எல்லாமே மாறிடும். அதனால தான் நான் மாத்தாம இருக்கேன். ஏன்னா டீம் கெமிஸ்ட்ரியை கொண்டு வரது ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரோ. அதில் கொண்டு வர முடியல, அது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. டிஸ்கார்ட்ல வீடியோ போட்டுறேன் பாருங்க. ஓகே ப்ரோ பாக்குறேன் ப்ரோ. என்ன பண்ணணும் நீங்க இதுல வந்து இது யூஸ் பண்ணல. The action has already started. Alessandro Costa Curta, he doesn't have what you'd call a classic centre-back's physique, does he? No, but his game is never really about athleticism, power and the physical. Chance! There is! Listen, the big names earn their reputations for precisely the ஆமா ப்ரோ லாங் பால் கவுண்டர் ஒன்லி. And here we are, early stages. He struck one and he looks hungry for more. The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in it, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Barcelona are already chasing the game. They didn't envisage that. It's Makalele.
Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. போச்சுடா அங்க போடுவான்னு பார்த்தா. Now it's Ibrahimovic. Ibrahimovic! Well, I'm not quite Enna sure bro? he needed to hold up play quite as much as he did then. ப்ரோ லிட்டரலா எங்கேயே போறான் ப்ரோ. Very annoyed. Club America leading here thanks to that early goal. And the score is 1-0. And here's Neymar. Rice. Ibrahimovic. Messi. It's a good run down the right. Gullit, who does have an assist to his name. Messi. He's on it. Can he get away? Pedri unable to make it happen for all his good intentions. Now it's Neymar. Barcelona looking to pass their way through. ப்ரோ எங்கிட்ட பால் போகுது ப்ரோ. He's a sharp little ball here. ப்ரோ எங்கிட்ட போறானே ஒரு பால் என்னன்னே தெரியலையே. Flagged offside. டீம் கெமிஸ்ட்ரியை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி வீடியோ போடும். பண்ணலாம் ப்ரோ கண்டிப்பா. அது ஒரு சில நேரம் இதாயிரும் ப்ரோ, பஞ்சாயத்து அதான். ப்ரோ எப்பிக் கிடைக்கல ப்ரோ, ட்ரிக் எதுவும் ப்ரோ. எப்பிக்லாம் வாய்ப்பு இல்லை ப்ரோ, அது ட்ரிக்கெல்லாம் கிடையாது. கொனாமி. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Nicely weighted ball. And Gullit! Gullit! That is just a... குயிக் என்கவுண்டர் டெட்லி ப்ரோ. எப்படிமா ப்ரோ அது வந்து நமக்கு தெரியணும் மோகன் ப்ரோ. அது தெரிஞ்சாதான், இல்லைனா வேஸ்ட்டு. Two up now. அது நமக்கு தெரியணும்ல. Bruising. And that is stunning. Just பார்த்தீங்களா என்னோட இவங்க நல்லா That was hit விளாட்றாங்க. with genuine ferocity. You just don't stop those, Peter. Club America are Litza. now luxuriating in a 2-goal lead. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. Alkaleli. It's tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Dembele. Well played. That has snuffed out the danger. And here's Gullit. Shot, surely! நீ என்ன என்கிட்ட அங்கிட்ட அடிக்கவே போறது கிடையாது. நீ ஏன் அங்கிட்ட தாவிக்கிட்டு இருக்க? ட்ரிக்ஸுக்கு காசு கொடு. கண்டிப்பா ப்ரோ. குயிக் என்கவுண்டர்லாம் டிஃபென்ஸ் வீக். இல்ல நம்ம ஆல்ரெடி டிஃபென்ஸ் வீக் தான் கைஸ். அப்படி இருக்கப்போ நம்ம போயிட்டு டிஃபென்ஸ் எல்லாம் வச்சோம்னா பாடையை கட்டி வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சு விட்டுருவாங்க. He didn't even look at the goalkeeper. And yes, it's him again. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Club America have scored 2 quick goals here. Looking to play him in. Oh, that's beautifully weighted. Dembele was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Messi. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. O'Shea. Now he's got space here. டிஃபென்ஸை பார்த்தீங்களா? And he's certainly onside here. Oh, the movement is slick. The speed is slippery. The defence, though, able to hold on. அவன் டிஃபென்ஸில் எவ்வளோ உடச்சனால தான் இவ்வளோ பிரச்சனை. டிஃபென்ஸை உடையாம இருந்துச்சு சூப்பராக விளாடலாம். Rice. எவன்ட்டுமே அந்த அளவு ஃபேன்சி மூவ்ஸ்லாம் இல்லை ப்ரோ. இவங்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஏதோ And it's ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆன் பண்ணி முன்னாடி வந்துட்டானுங்களா என்னன்னு Oh, தெரியல. good read. He read that really well and stopped it. Roberto Carlos just loves to go forward whenever. ஆயாட்டம் ஒரு Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Pedri. Se agregará un minuto al tiempo reglamentario. Now it's Pedri. Oh, perfectly measured that. Oh, well நானே played. அடிச்சுக்கலாம். தேவையில்லாத வேலையை பார்த்து That has put paid to that. Oh, he's going to be pulled back for that one.
And it's half ஐ time. ப்ளே குயிக் இன் கொண்டு ப்ரோ. ஐ எம் நவ் 1009 பண்ண. அப்படியா ப்ரோ? As it gets. பரவாயில்லையே ப்ரோ. அப்ப அது Well, அப்ப டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் அதுக்கு சொல்லித்தாங்க. and they're just tearing it up. சிவம் ப்ரோ குயிக் அண்ட் கொண்டுல நீங்க அட்டாக்ல ஒரு பாயிண்ட் வச்சாதான் ப்ரோ ஒர்க் ஆகும். டிஃபென்ஸ் போயிட். ஆமா ப்ரோ, அதுதான் ஒரு பிரச்சனை. டிஃபென்ஸ் போறதுதான் ரொம்ப பிரச்சனையா இருக்கும் அவங்கள்ட்ட. ரொம்ப அக்ரெஷனா புஷ் பண்ணுவாங்க. நம்ம வந்து கேமை செட்டில் ஆடுறவங்க, Stay calm. புரியுதா? எப்படின்னா கேமை கண்ட்ரோல் எடுத்து கொண்டு போகணும் ப்ரோ. நான் அந்த மாதிரி கேரக்டர். நீங்க பாஸ் நல்லா போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு செட் ஆகும். 3 goals. நம்ம பாஸ்லாம் வீக் ப்ரோ, எல்லா பாலையும் விட்டுருவேன், ரொம்ப கஷ்டம். நம்ம கேமை கண்ட்ரோல் எடுத்து தான் கொண்டு போவோம். அதனாலதான் நான் பாருங்க பெட்ரி பிர்லோ அந்த மாதிரி ஆள்லாம் வச்சிருக்கேன். கேம் கண்ட்ரோல்ல இருக்கணும். நம்ம கண்ட்ரோல்னா பிரிச்சு விட்டுருவானு. இந்த இப்ப பாருங்க செகண்ட் ஹாஃப் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது. That looks a decent ball. பாருங்க டக்குன்னு இப்ப ஃபர்ஸ்ட் கோல் போட போறான். Position. ரொபோட்டோ கார்ல வந்து தூக்கி போடுறோம். ஜலட்டான போட்டானா ஃபர்ஸ்ட் கோல் முடிஞ்சா ப்ரோ. பெஸ்ட்னு Two more needed. It was a great header. The invitation was irresistible and the finish. செகண்ட் ஹாஃப் நமக்கு சொல்லப்போம். He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. அவ்வளவு Barcelona give themselves. ஜலட்டானிலாம் வச்சிருந்தாங்கன்னா 4 கிராஸை போட்டு முடிச்சிருவானுங்க ப்ரோ. கஷ்டம் வரும். ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் நல்லா போட்டு பார்த்தீங்களா நமக்கு. Makaleli has been booked, just to confirm, for that earlier incident. Well, he's going to be disappointed with that. Pedri is fouled. நமக்கு இந்த இதுல பாருங்களேன் எவ்வளவு உடையுதுன்னு பாருங்க. And that is high. Well, that was just asking too much of himself from there. அப்ப நான் ஸ்மார்ட் இல்ல ப்ரோ. ஸ்மார்ட் டச்லாம் யூஸ் பண்ணல ப்ரோ. இல்ல ஸ்மார்ட் டச் போன ஆப்பனன்ட் வேணா அப்படி மேபி தெரிஞ்சிச்சு. அதான் அந்த கடைசியா தெரிஞ்சு பார்த்தீங்களா. முதல்ல தெரிஞ்சா நான் ஆன் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பேன். Rice. Maldini kept aware, and it is reclaimed easily. That is a great pick out. And this is Hullet, looking for options for movement. And that's an excellent interception. இந்த மாதிரி அருமையான சான்ஸ்லாம் விட்டா Pedri will not want to lose out here, not against this opponent. Messi. Ibrahimovic. And it's Neymar. Played out towards the right wing. பாத்தீங்களா, அந்த இடத்துல டிஃபென்ஸ் கொண்டு வர கூடாது. அதுதான் அதுல தான் மேட்ச் ப்ளே பண்ணனும். And it's Ibrahimovic. This is Dembele. That is a brilliant interception. Messi. Lovely pass, but can he get there? And he's got the beating of his man. ஃபவுல்ரா. It's a foul in a dangerous ஃபவுல்ரா. area. ரெட் டைரக்டா வெளில வந்து ப்ரோ. ஆப்பன ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆன் பண்ணா நீயும் ஆன் பண்ணிக்க ப்ரோ. நீயும் Professional foul. Well, Peter, I don't think he even had time to blink. Hey. Just a spontaneous reaction. This certainly looks appetizing, well within shooting அடிக்க range. முடியாது. ஃப்ரீ கிக் இங்க இருந்து And the shots on here. He's having a shot. ப்ரோ. இதெல்லாம் அநியாயம் ப்ரோ. And he looks சத்தியமா a bit reassured. எப்படிதான் தர. Do an awful lot wrong, to be honest. ஆமா கண்டிப்பா ஆன் பண்ணிடுவேன். ஆன் பண்ணானே ஆன் பண்ணிடுவேன் ப்ரோ. நம்மளால முடியல ப்ரோ. எவ்வளவு ப்ரோ மூச்சு போறது முடிய மாட்டேங்குது ப்ரோ. பொசிஷன் கேம் லூயிஸ் ரோமன் வாங்க. அப்போ பெஸ்ட் ராங். தரலை ப்ரோ நிறைய பேர் இருக்கானுங்க ப்ரோ அண்டர்ரேட்டர்லாம். டபுள் டச் எல்லாம் வச்சுட்டு விளையாட தெரிஞ்சா ஏன் நண்பர்களே ப்ரோ. சுத்தமா எனக்கு அதை வச்சு விளையாட தெரியாது ப்ரோ. நான் கூட விளையாண்டுருவேன். என்னடா பண்றான். Hullet goes short. Hullet does have his name on the score sheet, of course. Messi. And the ball's come loose here. And this is Messi. Rice. Now Neymar. They've got to make this nice and quick. Neymar could உன்னால drive it well. பார்க்க Looks a நானே எதுவுமே foul. பண்ணல Referee's given it. ப்ரோ. ஃப்ரீ லிக் ட்ரை ஃப்ரீ லிக்கா.
He's having a ட்ரை good look பண்ணீங்களா? here. ட்ரை பண்ணிருந்தீங்க. A real chance then to ease this unpleasant predicament. Roberto Carlos! Roberto Carlos with the short one. Barcelona awarded another corner. Corner number 2 then. டபுள் டச் எல்லாம் வைக்கவே முடியாது ப்ரோ. டபுள் டச் எனக்கு பட்டனே தெரியாது ப்ரோ சத்தியமாவே. டபுள் டச் தெரிஞ்சா கூட பரவாயில்ல. And it's been taken short. And here's Roberto Carlos. நம்ம டாடிக்ஸே Oh, பயன்படுத்தலாம். sweet feet. And now a sudden chance to counter. Rummenigge receives it in a wide position. Thinks about the shot. And he's gone long. Rummenigge. Barcelona needed that. They really needed it. Yeah, they showed a vulnerability. That'll have stirred a little concern. அதெல்லாம் மெஸ்ஸிக்கே போடுங்க திரும்பி. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Rice promptly onto that. And the shot! It's in! Pump, panache and passion. This... ப்ரோ டிக்கு முன்னாடி A moment ப்ரோ எல்லாம் அடிப்பேன் ப்ரோ ஃப்ரீ கிக்லாம். exploited. இப்போ நான் அடிப்பேன் ப்ரோ. எனக்கு இப்போதைக்கு மைண்ட் செட் இல்லை ப்ரோ. நான் சொல்றேன்ல ஜெயிக்கணும்னு விளையாடுறதுனால அப்படி இருக்கு. ஃப்ரீ கிக் அடிச்சிருந்துருக்கலாம். ஆனா அந்த அந்த இடத்துல அடிக்க முடியாது. அதுதான் உண்மை. They need to sharpen என்னால up அடிக்க or முடியாது. it's going to happen again. மேபி நம்மளோட ப்ரோ பிளேயர் தான் அடிக்கும். And that means just one thing. Match ball. Well, he's been on a crusade, and his first goal seemed to just whet the appetite. Club America blast themselves into a 3-goal lead. That's a மேக்ரேலி எல்லாருமே இருக்காங்க மனுஷன். Yaya புது Toure. மேக்ரேலியா? Zanetti. That is ended up in no man's land. That is good pressure, just hounded him off it. And that's put paid to a promising move. While facing up to his adversary, this is a formidable matchup. That's a foul. Simple decision for the referee. ஓகே ஓகே ப்ரோ வா ப்ரோ. எங்க ப்ரோ நமக்கு அது வைக்கவே தெரியாது ப்ரோ. அது மட்டும் கத்துக்கிட்டா போதும் ப்ரோ. அதுதான் ஆனா எல்லாம் ஈஸின்றாங்க. நமக்கு கஷ்டமா இருக்கே. கண்ணால குத்தாத நீ என்ன ப்ரோ. நீங்க லாங் ரேஞ்ச் ஷூட்டு பண்ணு ப்ரோ. இன்கேஸ் கோல் போகலாம் நிறைய சான்ஸ். அது பண்ணுவேன் ப்ரோ. எப்பொழுதுமே பண்ணுவேன். தடுத்துறானுங்க ப்ரோ என்ன பண்ணாலும். Cambio en el América. Número 11. We have got changes here. வரிக்காததாக. In fact, Messi. ஆனா இது உள்ள போக சான்ஸ் இல்லை. 100 and Chet pulls off a sensational save. பானா Número 4. Se está realizando un cambio. ஃப்ரீ கிக் டயர்லாம் இந்த ஃப்ளோரான் மாதிரி ஆள் வேணும் ப்ரோ. அப்பதான் கரெக்டா இருக்கும். Have their second corner now. Barcelona have the chance to go the other way. Roberto Carlos. This is the time you need that வேக pace. பார்த்தீங்களா? Now it's Messi. And he cuts out the supply. 5 இப்போ minutes இவனை left. வச்சுதான் நம்ம வந்து இதை பண்ணு கேமை கண்ட்ரோல் பண்ண. புரியுதா உங்களுக்கு? No, it's உங்களுக்கு புரியுதா நான் என்ன சொன்னேன்னு? பெட்ரியை வச்சு பாலை வாங்கிட்டேன். ஒருத்தனை பிரெட்டியை வச்சு தாக்கிட்டோன்னா Oh, he had to make that, and he did make it. Now it's Pele. Not much subtlety about that challenge. Now it's Mbappe. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. And Se it's van a Messi. jugar 6 minutos de compensación. Pele looking to penetrate opposition lines. Cruyff. என்னடா 6 நிமிஷம் மனசாட்சி இல்லாம விட்டுறீங்க. Messi aims beyond the defence. And Cruyff! Oh, brilliant save.
ஆமா. So ஓ 30 இந்தானா நைஸ் ப்ரோ. நைஸ். Roberto பார்த்தேன் சிவம் ப்ரோ, Carlos நல்லா plays இருக்கு. it short. Pull it. Pele. Ronaldinho. Makalele kept his eye on it, and he's there. Probing pass. நாட்டெல்லாம் ஓட மாட்டேன். Neatly clipped into space. நான் தலையனுக்கு போடணும் ப்ரோ. பாக்ஸின பாக்ஸ் மாதிரி. Makalele. ப்ரோ ரொம்ப கடுப்பு ப்ரோ. 5-3-2 வச்சுக்கோ ப்ரோ. வேணாம் ப்ரோ, எதுக்கா? Can look back on a டேய் நாடி. perfect performance here. ப்ரோ வேணாம் ப்ரோ. 5லாம் நான் வச்சு விளையாடவே மாட்டேன் ப்ரோ. கருமம் ப்ரோ. வேணாம் ப்ரோ. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் யூஸ் பண்ணா மட்டும் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் யூஸ் பண்ணேன்னா நம்ம வழி கிடையாது. அது வச்சுதான் அப்பதான் டாக் ஆகாம இருக்கு. ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்காது நம்ம சர்வருக்கு எல்லாமே. அடிச்சு பொழந்துடுறாங்க. இப்போ நம்மளே டிவிஷன் 1 போனதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்களா அந்த அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்டா இல்ல பாருங்க கேமு. உங்களுக்கு தெரியுதா? பெருசா ஒன்றும் இல்ல. அதுதான் இங்க மேட்ரு. கைஸ் பார்க்கலாம், சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. என்ன கைஸ் 5 லைக் தான் வந்திருக்கு. 6 லைக் தானா? சீரியஸ்லி? மண்டபாய் அந்த 1600 தாண்டே விட மாட்டாங்க போல இருக்கே. மனுஷன் புலம்பிட்டே இருக்காரு. $55 லூஸா ப்ரோ? ஆமா ப்ரோ, ஃபுல்லா டிவிஷன் 2ல தான். ஆனா ஒன் ஆர் 2 லூஸா? அது சரி. நான் எனக்கு ஸ்கிரிப்ட் போட்ட எல்லா மேட்சுமே டிவிஷன் 2. எனக்கு போட்ட மேட்ச் எல்லாம் அனைத்துமே டிவிஷன் 2 தான். டிவிஷன் 2லயே தெரிஞ்ச ஒரு 45 மேட்ச் தோத்துருப்பேன். 40 மேட்ச் தோத்துட்டு தான் டிவிஷன் 1 வந்தேனே. லிட்டரலி ரொம்ப கஷ்டம் கைஸ். டிவிஷன் 1 வரது ரொம்ப கஷ்டம். கஷ்டம் மீன்ஸ் ஈஸி தான், பட் ஆனா இவனுங்க போடுற ஸ்கிரிப்டுக்கு. தலைவா வாங்க வாங்க, சித்து ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. வணக்கம் வணக்கம், வாங்க வாங்க. Pressed to find someone as dependable in the box as the man leading the line here. Ruud van Nistelrooy. காரனா இருந்தா Peter, another Dutch predator who has such a desire to be on the end of anything that comes into the box. Barcelona definitely are on top of things in these early stages, Peter. If this is how they intend to go on, I think the opposition might see some trouble. And the pass is intercepted. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Well, that's down to miscalculation. No, oh, he's been caught on it here. Oh, such a clever touch. Petri and the shots. பாருங்க, அவ்வளவுதான்.
deftly away. ஒரு ஆக்சலரேஷன்லாம் தாங்க. சாப்பிட்டாச்சா? இல்ல ப்ரோ, நான் சாப்பிடல ப்ரோ. நீங்க? He's gone for goal. என்ன அடிச்சாலும் அடிப்பானு. Bit the assured keeper there. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. And it's been taken short. And he's in on goal. Shot, surely. ஸோ ப்ரோ, இவன் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ப்ரோ. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ப்ரோ, ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ப்ரோ. Oh, cracking ball. Costa Curta threads one in. Messi. Oh, important interception. He won't be happy with that one. Now it's Hullet. Shot. Can he finish? Denied. ஐயோ, Instinctive save. என்ன ப்ரோ இவன் எங்க தடுத்தாலும் போடுறான். Beating of the keeper. Club America have their second corner now. வந்துட்டேன்னு சொல்லுது. Hullet with the short one. He's on it. Can he get away? எனக்கு தெரிஞ்ச ஏதோ சந்தேகம் ப்ரோ. Spring out of defence. Lovely pass, but can he get there? Chance for a shot. Maldini can get it clear. Can he finish? That had everyone off their seats. Oh, he just got it ever so slightly. வாய்ப்புகள் கம்மி. There wasn't much in that at all. எத்தனை வாட்டி அடிச்சாலும் உள்ள போக மாட்டேங்குது கைஸ். இது ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் மாதிரி தான் கைஸ் தெரியுறான். உங்களுக்கு என்ன தோணுது? So still waiting for the first breakthrough here, but it has been a pretty open start. Well, it's certainly not a drab affair, Peter. It's had its moments. Bergomi is a perfect combination of brain and brawn. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Barcelona look happy to sit back for the moment. ப்ரோ என்ன ப்ரோ அமெரிக்கா கூடுறான் பால ப்ரோ. Counter-attack. ப்ரோ ப்ரோ அவன் லாக் குடுக்குறானுங்க ப்ரோ. நீங்க பாத்தீங்களா இல்லையா? Back. They're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quickly as possible. And here's Hullet. Messi. And that's a good ball. இங்க பாருங்க ப்ரோ, இதெல்லாம் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் காரன் தான் ப்ரோ பண்ணுவான். இந்த மாதிரியே பண்ண மாட்டானுங்க ப்ரோ. Van Nistelrooy did well to step. இவ்வளோலாம் It's more than necessary. இருந்துச்சு நம்ம பாயசம் கன்ஃபார்ம். Yamal. சொல்றேன் பாயசம் கன்ஃபார்ம்னு. And here's the chance to counter. Chips it through. This looks promising. Now that's well seen too. பாயசம் கன்ஃபார்ம் டே. Fizzed it forward. They need to play this quicker in transitions like this. Dida gets his hands on it and the danger is averted. Costa Curta. He's a sharp little ball here. No way through. The ball is loose and the chase is on. And this is Hullet. That is ended up in no man's land. Now it's Mbappe. That looks a good ball through. O'Shea. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. No, he wasn't going to be fooled. Oh, there's a probing ball. Neymar. Oh, that's nice. And this is... Tries a shot! And again! அதான். Goal! தெரியல ப்ரோ, அவனுங்க ரொம்ப அக்ரெஷனா இருக்கானுங்க ப்ரோ. His ஏதோ really sharp best there. தட்டன்னு ஓடுறானுங்க. நம்மளால எதுவுமே பண்ண முடிய He மாட்டேங்குது. didn't do that as a kid, and it's obviously etched in his mind now. So we have our breakthrough. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. Could be danger here. Donatoni. The only breakthrough then came late in the first half here, and that is the difference. And the score is 1-0.
Lovely bit of skill. And it's Rijkaard. Neymar is the type of player who always likes having a bit of space in front of him. Oh, super ball. They're urging him to shoot. Messi is onto this. There's the whistle for half time. நீங்க ப்ரோ பிளேயர் So a ப்ரோ ஏன் solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. Reflections on the first half. ப்ரோ அத I think it's a case ப்ரோ ப்ரோ பிளேயர்ங்களா யாருமே ப்ரோ பிளேயர் கிடையாது guys. நானே பாட்டு தான். ப்ரோ பிளேயர்லாம் கிடையாது. நீங்க வேற ப்ரோ பிளேயர் டீப் பிளேயர்லாம் யாரும் கிடையாது guys. எல்லாமே நார்மல் நம்ம பசங்க தான் அவ்வளவுதான். கேம் எடுத்துக்கிட்டா நம்ம பசங்க தான். இதை போட்டுட்டு ப்ரோ பிளேயர் கிரீக் பிளேயர்னா வேலைக்கு ஆகாது. நமக்கே இன்னைக்கு பாயசத்தை படாம இருக்காங்க மன நிம்மதியோட இருக்கேன். இது ப்ரோ ஓபன் பண்ணீங்களா இது? Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 23, Van Nistelrooy. Here we go again. El dorsal 18. Well, it's been tight, Peter, but I'm expecting things to open up now and we get some free flow in football. El dorsal 12. El dorsal 22. El dorsal Mbappé. 14. Wilshere. El dorsal Maldini. 7. It's Pedri. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Mbappé. Mbappé cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. And here's Van Basten. Mbappé. Oh, that's wonderful alertness. Gullit, Club America do have a chance to counter here. Now it's Gullit. Now it's Pedri. Pedri showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Well timed, excellent interception. Well, that is one way to stop him. And it's Messi. Oh, good read. That was well played, well stopped. Distributed tidily. Neymar. And there's his chance to lead the counter. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Hey, Now that is commitment. don't to bro the legend player bro 2 ஆகணும் டிவிஷன் போயிட்டார். ப்ரோ அதெல்லாம் கிடையாது. நீங்க வேற order of the game. சும்மா சொல்லிக்க வேண்டியதான் பாய். Gullit plays it short. Very nicely done. Well, he certainly wasn't in the mood to நான் take பாஸ் any மண்டையில risks. மட்டும் எடுத்தானே செத்துறான். Can he get it through? It's a promising position. Bops him off it and wins back. திரும்ப the ball. ஃபுல்லா போட்டானாம் ப்ரோ பாயசத்தை நம்ம. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. வாளை நோக்கி ஓடாத கைஸ். கொஞ்சம் மாட்டை சிக்காலாம இருந்தாலே எனக்கு பாதி Well, it's You're not definitely moving the well. right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. There is an irresistible, irrepressible look about them here. You know, the interest value in this game might just take off from here. பாருங்க இடிக்கிறான் போட்டு. So, Jim, what are you thinking? Well, while the temptation's always there, Peter, I think it would be ill-advised of them to try settle for what they've got. Passing nice and neat. And this is Kane. He's having a shot! It's loose and there's a race for the ball. He has found the way through. And he's cut it out. Shoots! அப்பா Oh, the keeper's got ever so செம்ம சேவ். That's very, very good. Literally. You can't ask for much more than that. டிடாக்கெல்லாம் மாலை போட்டு வர இருக்கும் கைஸ். சரியான சேவ் கைஸ்.
வந்தானமா வந்தானா எல்லாருக்கும் வந்தானா மனமனமா சந்தானா தனத்தை பூச்சிக்கிட்டு சந்தோஷமா. ப்ரோ மொபைல்ல ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஓவர் பவர் ப்ரோ. cannot even play if you are turned into smart car. ப்ரோ எதுலையுமே ஓவரா தான் ப்ரோ வரானுங்க, என்ன பண்றது, வேற வழி இல்லையே. இல்ல ஆப்பன் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் இல்ல ப்ரோ, எனக்கு தெரியல. ஆனா லைட்டா இருக்க மாதிரி தெரியும், டவுட்டா தான் இருக்கு. பட் ஆனா கன்ஃபார்ம்ல தெரியுது. And now a sudden chance to counter. Good ball over the top. And it's made its way to him. And Messi! எல்லாத்தையும் பிடிப்பாங்க இவங்க மட்டும். பிளிட்ஸ் ப்ரோ, பிளிட்ஸ் சத்தியமா சொல்ல ப்ரோ, பிளிட்ஸ் இன்னும் பிஎஸ் தெரிய வரல. Man, இதை வச்சுக்கிட்டு ஒரு Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Well, we expected better, and so did he. Well, he's felt that, hasn't he? Passing is crisp and sharp. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. And he's intervened well there. Caught offside that ஐ time. தங்கம் அடி. ஏன்னா நான் யாரை போட்டு இதை போட்டேன் டிஃபென்ஸுக்கு, எரிக் ஆண்டனா அதுக்கு டிஃபென்ஸ்ல போட்டேன்னா பேட்ரிக் வேற தானே போட்டேன். ஏன் ப்ரோ டிஃப்ரெண்டா போடுறாங்க ப்ரோ? 85 90 எவ்வளவு கொடுத்தாலும் போக மாட்டேன் எனக்கு. மோகன் ப்ரோ ரொம்ப லேக் இல்லை ப்ரோ, லேக் மட்டும்தான் நம்ம பிளே பண்ணா கண்ட்ரோல் இருக்கும். ஆமா ப்ரோ, என்னன்னே தெரியாம. எப்போ ப்ரோ சீசன் முடியுது? Oh, that's well done, really robust. Opts to play it back. There's the shot! Maldini gets rid without sophistication. Shifted it to the flank. Lovely Kane! விடாக்கு 10,000 கொடுக்கலாம். Could have brought them That's level. indeed China. Well, the lead may be fragile, but the keeper was focused and strong. It's their second corner of the game. Club America நம்ம புரியல. have the chance to go the other way. He's going to be disappointed with that. Barcelona really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. Very much into the last knockings. Raul, Kane, back into the middle, couldn't squeeze it through. Ronaldinho, the specialist Bro, in man, bro. tearing teams apart. Nice looking ball. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Oh, well played. Wilshere. பால் வைக்கிறேன். Time added on will be 2 minutes. Chance! It's in! கண்ணுக்கு தெரியாத பாஸ். And I think look next what week it I'll means okay, to okay. them. This is a ஆனா possession of ஒரு genuine இதையும் மொரட்டா போடுறாங்க. Referee looks at his watch and blows his whistle. It's a super show all round. Both sides doing their best to impose themselves. ஆறாயிரம் போயாச்சு கேஸ். 6000. வேணும் இதை இழுத்து விட்றாத. யா 6000 வச்சு. ஆனா 6000 இன்னும் எவ்வளவு பாயிண்ட் ப்ரோ? செம்ம பாஸ் ப்ரோ அது. ஆமா ஆமா செம்மையா செம்மையா. எனக்கு இதெல்லாம் பெருசா தெரியல ப்ரோ, ஆனா அந்த அந்த இடம் தான் ப்ரோ. நம்ம ஒரு இடத்துல நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத பசங்க நிறைய போடுவோமே, இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட பாஸ். எனக்கு தெரிஞ்சு இவங்க ஓகே ப்ரோ, இவங்க
கொஞ்சம் நல்லா ஸ்கிரிப்ட் இல்லாமல் இருக்குது. மேபி டிவிஷன் 1 அந்த பிளேயர்ஸ்லாம் அப்படி வராங்களா அப்படின்றது தெரியல. பரவாயில்ல, மேட்ச் வாஸ் குட். போட்ட வீடியோ வந்து இப்பதான் ப்ரோ ஹிட். காலையில இருந்து 1K தான் ஆகிட்டு. சேம் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. இன்ஸ்டால நமக்கு முன்னாலாம் பயங்கரமா போவோம், போட்டோன்னே பிச்சுக்கிட்டு போவோம். இப்பெல்லாம் 7 லைக் நன்றி. என்ன இன்னைக்கு ஆனா யாருமே வரல, என்னன்னு தெரியல. அப்டேட் எதுவும் யாரும் வராம இருக்காங்க. என்னது இது? என்னது கூட கூட்டு போங்க, கூட்டு பாப்பேன். வந்துக்கிறான், வரேன் சித்தப்பா, வரேன் கீழே. போட்டு ப்ரோ நேரத்துக்கு ஒரு சில பேர்லாம் 10 வீடியோ தான் ப்ரோ போடுறாங்க. அவங்களுக்குலாம் 1000 2000 சப் வந்தது. இன்னும் ஒரு 500 பேருன்னு நினைக்கிறேன். 500 30 போச்சுன்னா இன்னும் 70 பேர் வேணும் ப்ரோ. 70 பேர் வந்தா நம்ம 1000 இதுல இன்ஸ்டால. இதுல வந்து கம்மி தான் சப்ஸ். இதுல வந்து யூடியூப்ல வந்து 757 என்னமோ சம்திங் தான். நிறைய பேர் நான் அவ்வளோ ப்ரோ இன்னைக்கு காலைல போட்டா பாத்தீங்களா சிவம் ப்ரோ? இன்ஸ்டால நம்மளை ஃபாலோ பண்ணீங்களான்னு தெரியல. போட்டேன் பாத்தீங்களா காலையில? அந்த அந்த வீடியோ செம்ம வீடியோ ப்ரோ. ஆனா ஒரு பேச்சு கூட இல்லை ப்ரோ. நினைச்சாதான் லைட்டா மன கஷ்டமா இருக்கு. ஆனா ஒரு சில பேர் சும்மா நார்மலா வீடியோ போடுறாங்க 22K அப்படின்னு. அது எப்படின்னே எனக்கு தெரிய மாட்டேன். நார்மலா வீடியோ போடுறானுங்க சும்மா. நம்மள மாதிரி தான் அவங்க வீடியோ போடுவாங்க. பட் ஆனால் லைட்டா மியூசிக் ஆட் பண்ணி போடுவாங்க அவ்வளோ. பாத்தீங்கன்னா 20K 30Kன்னு இருக்கும். அது எப்படின்னு எனக்கு தெரியல. அது மட்டும் அதான் மேஜிக்கா என்னன்னு தெரியல. ஃபாலோலாம் அப்படியே ஒரு ஹாயை போட்டு விடுங்க. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Manchester United against Red is the colour, the only அம்பால ஃபாலோ colour. பண்றேன். We'll bring you this game, of course, from Old Trafford, Manchester. ஏதோ வித்தக்காரன் போல இருக்கே, வந்தோட்டே வெளியிலாம் போறான். ஏதோ நடக்க போகுது கைஸ். ப்ரோ டெய்லி ரீல் சென்ட் பண்ண தரணி. ஓ ஓகே ஓகே ரைட்டு ப்ரோ. ப்ரோ ஒரிஜினல் பேர் எனக்கு ஒரிஜினல் பேர் வச்சாலே ஞாபகம் வராது ப்ரோ. ஐ தலைவரே மன்னிச்சிருங்க. யாரோ ஒருத்தர் நினைச்சிட்டு இவ்வளோ நாளா பேசி. ஐயோ டைம் ப்ரோ. கைஸ் பார்க்குறோம்னா சேனல் விட்டு லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். லைக்கே பண்ணாமல் பார்க்காதீங்க. And we're underway. லைக் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மன கஷ்டமா இருக்கும். Manchester United have chosen to go And 4-3-3. Jim, நேம் தரணி. கண்டுபிடிச்சேன். Promoted by the rise of total football, Peter. The wider players in the front three are key operators in how it all works on and off the ball. They have to provide for the central striker, of course,
and protect their fullbacks, so they'll get few breathers. If these two don't make a good impression, there are quite good replacements on the bench. And it's with the keeper. That's been cut out, well played. Rummenigge totally focused today, as always, as he has been throughout the 499 appearances he's made up until this one. Well, he's a special professional who's done a sterling Pero job ஒரு to keep படிக்காத himself at the top of his game நானு for போய்யா so long. படிக்காத Finish! bro smart assist guy bro Retake, but that is where it stopped. Rummenigge smart has assist every guy reason to be disappointed after being played in so well. The மொரட்டா captain இருக்கான் won't ஆளு let him forget that. ஓ கப்பல கவுக்காம இருந்தா என்ன சரி With the corner, there first. Messi bro கால் out of play. கால்லாம் தள்ளி விட்டு வரானுங்க Bojan. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of The not ball making of any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. He's in a good position here. Oh, shooting chance! ஒன்னாலயா ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட்னு Oh, Manchester United! ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட்னு சொன்னனா இல்லையா It just came down Okay, to a he's the bro. battle of wills between him and the keeper, and he won it with a cracking piece of trickery. I doubt very much that this was in the script. Donatoni. வேறவே தெரியுது It's ப்ரோ Berbatov. He's in a great position here. He's on it. Can he? And a chance! They've got to be quick to recover this. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Can he get on the end of this? That's just playing இங்க it பாருங்க ப்ரோ safe and சொன்னாலே simple. ப்ரோ என்ன டிவைஸுக்கு இப்போலாம் கஷ்டப்படுது ப்ரோ ஏன் ப்ரோ என்னாச்சு சரியா விளையாடுறது இல்லையா இல்லை விளையாடுறதுனாலயா என்னாச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் Bumps him off it and wins back the ball. Looking for a இந்த runner. மாதிரி பார்த்துலாம் போட ஆளே Bergami கிடையாது kept his eye on it, and he's there. Gullit. Gullit was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. மாட்டை ஆன் பண்ணனா நானும் ஆன் பண்ணி பார்க்குறேன் Zubimendi kept aware, and it is reclaimed easily. Pedri. Well read, nice interception. விளையாட தெரியல நாய்க்கு Ball threads one in, and that could set him on his way. ரியல்மி 11 ப்ரோ தான் அப்படியா நல்ல என்ன டிவைஸ்னு தெரியல ப்ரோ கிராஃபிக்ஸ் கம்மியாக வச்சுக்கோங்க ப்ரோ என் ஃபோனே Sit back for the லேக் moment. ஆகுது ப்ரோ Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quickly as possible. Shot a goal! Now, who's going to be first to this? Howson getting this one clear. No question, this is the man you want to get on to the end of things. Costa Curta. Berbatov. And he's forced to go back. Oh, good read. That was well played. என்னோட பிளேயர் ஸ்லோவாக இருக்காங்க ப்ரோ ஆப்போனன்ட் பிளேயரோட ராக்கி ப்ரோ அவன் ப்ரோ ஆல்ரெடி கேம் கொஞ்சம் ஒஸ்ட்டு தான் இதில் இவனுங்க வேற போட்டுக்கிட்டு கஷ்டப்பட்டு தான் எனக்கு வேலைக்கு Zubimendi. Howson. அவ்வளோதான் ப்ரோ இவன் எதுவும் நன்னாரி பயப்படாது ப்ரோ Mateus. And it's Bojan. Rummenigge producing a good steal there, showing a good level of alertness. Now it's Donatoni. Now there's a fine ball, drilled in low. சரிங்களா And he gets rid in a ப்ரோ hurry. ஆன் பண்ண Pedri. Neymar. Neither of these two want to come off second best. It's a pretty loose pass. Tries to play it through. He's got away. And the shot!
ஆனா எந்த சைடுல போனாலும் பிடிக்கிறானு. He deserved better. ஹாய் ப்ரோ, பைச்சு ப்ரோ வாங்க. Makes life so much easier when you have people who are willing to ப்ரோ go இல்ல the ப்ரோ extra ப்ரோ mile என்ன to ப்ரோ win. ஏதோ ஒரு படம் நல்லா இருக்கு நானும் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன். This looks promising. Pedri. And he was alert to it. And he's there to get it away. Costa Curta. Nesta is one of those players who's known for reading the game better than anyone. And they can counter here. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Pullet. He has found the way through. And this is Messi. There will be 1 minute added time. And we hit half-time. நல்லா இருக்குன்றாங்க. Nicely so far. Just the one goal in. சிறையா? Still very much ஏன் under ப்ரோ wraps. It's a dressing room that needs rousing at half time because in truth they've not really been at it. அது என்ன ப்ரோ லவ் ஸ்டோரியா இல்ல என்ன ப்ரோ ஆக்ஷன் த்ரில்லரா ப்ரோ? We may see a very different side second half. அது என்ன லவ் படமா? கொனாமி கடுப்பாக்குறான் ப்ரோ. எனக்கு இப்ப பாருங்க ப்ரோ டிவிஷன் உள்ள வச்சுக்கிட்டு என்ன ஒரு ஸ்மார்ட் டெஸ்ட் கொண்டு வந்து உயிர் வாங்கிட்டு இருக்கானுங்க. நான் ஆன் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன். ஆனா கோல் தான் போட விட மாட்டான். Really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just Yeah. looked a step too slow on everything. Stood up well to him there. The defender is not giving up on this. Turns back here, probably the best option. Saliba promptly onto that, and that is that. And it's Berbatov. Now it's Bojan. Messi. Now what about a counter-attack? Searching pass he's played there. And he's heaved it away. Vardiol. Bojan. Zubimendi. Challenge just a bit on the firm side. Lovely pass, but can he get there? நான் விளையாட மாதிரி விளையாடலாம் போல இருக்கே. Club எனக்கு இஷ்டத்துக்கு போட்டுருக்கானே ப்ரோ. thanks to தூக்கி that தூக்கி போட்டுறானுங்க. solitary strike. And that interception was most necessary. லவ் அண்ட் போலீஸ் வேணாம் ப்ரோ. லவ் அண்ட் போலீஸ் ஆப் அண்ட் சிக்னல் பிங் பாயிண்ட் நல்லா ஆடுறான் ப்ரோ. 4 பாயிண்ட் வச்சு அப்படி அதே தான் நான் ப்ரோ. அவன் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ப்ரோ. அவன் அப்ப Opts for safety. And he goes crossfield. ஸ்மார்ட் டெஸ்ட்ல இருக்கணும்னா அப்படியே விளையாண்டுட்டு இருப்பானுங்க. நீங்க வேற இங்க பாருங்க There's a probing ball. செத்துக்கிட்டு இருக்கேன் இங்க இந்த மேட்ச் முடிச்சு பாயாச போறேங்க. And Mateus. Well, that looks a decent ball. Donadoni! And he was there to get a vital touch. Donadoni really must be thinking what he has to do to மூவி score. நல்லா இருக்கு bro. வேணாம் இந்த எனக்கு இந்த கிரைம் த்ரில்லர் படம் மாதிரி. Pullet wins the duel this time. The attendance for this Club match America was are looking to go forward now. 71,669. And no, that is pretty much the end of that. That has been cut short. Pedri. Manchester United appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Messi, and that is masterful defending. எல்லாருமே இருக்கானே. They are going for it here, Peter. Now it's just a ஒண்ணும் matter பண்ண முடியல bro of என்ன. sustaining the effort. Well, they're looking a whole lot more urgent now. You know, the interest value in this game might just take off from here. And it's Berbatov. Oh, he's going to be disappointed with that. So, Jim, what are you thinking? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. Zanetti does well to... ப்ரோ பால் எடுத்துட்டே இருக்கான் ப்ரோ. Berbatov has created one goal already. Mateus. Mateus can so cleverly bypass the press. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from it. That's a cute ball. ஏய் பெயிரா. And they're not going to make any further progress now. ப்ரோ ரூம்லயே போக மாட்டான். Zubimendi.
Neymar puts his foot on the gas. Into the last quarter of an hour. Hullet. ப்ரோ With nicely by the defense. ஹவுஸ் ஆஃப் டிராகன் நியூ வெர்ஷன் ப்ரோ லிட்டரலா ப்ரோ அவன் கையில மாட்டினா சத்தியமா செத்துருவான் ப்ரோ. ப்ரோ சத்தியமா அவன் ஓவரா பண்றான் ப்ரோ. ப்ரோ பாலே எடுக்க முடியல ப்ரோ, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. ப்ரோ பாயாசம் ப்ரோ ஒரு அக்யூஸ்டோட ஸ்டோரி. ஓ ஓகே ஓகே ஓகே. ஹவுஸ் ஆஃப் டிராகன் த்ரில்லரா தான் பாதிக்கடை. ஹவுஸ் டிராகன் நியூ வெப் சீரிஸ் பார்த்தியா ப்ரோ? இல்லை ப்ரோ, நான் பாஸ் பண்ணாலும் பார்க்கறதே இல்லை, படமே பார்க்கறது இல்லை ப்ரோ. எங்கே ப்ரோ அதுக்கு பதிலாக கேம் விளாண்டுருக்கேன். போவேன், போயிட்டு நைட்டு போர் அடிச்சுன்னா இதை போட்டுருவேன், நம்ம கேமை போட்டுருவேன், லாஸ்ட் ஆஃபீஸை தூக்கி சொருவிடுவேன், சொருவிட்டு சாலியாக விளாண்டுட்டு அப்படியே போயிடுவேன், அவ்வளோதான். கொஞ்ச நேரம் ஆகுது, நம்ம நிம்மதியாக ஜாலியாக விளாண்டுருக்கலாம்ல. ப்ரோ அவனுக்கு எவ்வளோ டைம் ப்ரோ கொடுப்பானுங்க? அப்பா ஒரு மணி நேரம் எடுத்தான், இப்போ ஒரு மணி நேரம் எடுக்கிறான். எப்படியாம அவனை 8 எப்பாடி 2 4 5 6 7 சிபியா? ஐயோ எப்பா பொட்ட Corner number 3 coming கிட்ட up. நட்ட பொட்ட கிட்ட குட்ட கட்ட பொட்ட செய்து ஒரு கோலை போட்டுருங்க எனக்கு. Ronaldinho goes short. That should get the job done. Good take, and is he in? So much time and space here. அவ்வளோதான். Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. And the whistle's gone, presumably for offside. ப்ரோ 7 சிபிலாம் வாய்ப்பே இல்லை ப்ரோ, எனக்கு தெரிஞ்சு வாய்ப்பே இல்லை ஜெயிக்கிறதுக்குலாம். Messi. Oh, now here's an interesting matchup. Now the ball's gone astray. Messi really struggling to influence the game. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. ப்ரோ பாருங்க ப்ரோ, டிவிஷன் 1 வச்சுக்கிட்டு இப்படி விளாண்டுக்கிட்டு இருக்கான். ஐயோ Saliba. Not too much more here than seeing out time, and time is very nearly seen out. I'm sure some will disagree with me, but this is all about good ball retention now. Messi. Pedri. Club America have a free kick. It was a sterling effort, பிடிக்க and முடியலையே he kept it on target. And it was ப்ரோ. இவங்க ஏன் ப்ரோ வரானுங்க? எப்படியோ கோலா போட்டான் ப்ரோ, ஒரே கோலா போட்டுட்டு அவன் போட்டு. And that's that. So in the end, one goal did it. An exciting encounter where both sides produced a அடிக்கே விடல ப்ரோ, பொட்ட பசங்க. ஆமாம் ப்ரோ. ப்ரோ டிவிஷன் 1ல போயிட்டு 35 மைனஸ் ப்ரோ, 13,000 போயிட்டேன் ப்ரோ ஒரே மேட்ச்ல. பா ஒருத்தனால ப்ரோ. மோகன் ப்ரோ
அதெல்லாம் வேற முடியல ப்ரோ. கலை ப்ரோ சாவடிக்கிறானு. யூஜிஎல் போயிடலாம் சிவாஜி. யூஜிஎல் நல்லா யூஎஃப்சியா நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. எதுல போனாலும் பஞ்சாயத்து தான் ப்ரோ. எதுல போனாலும் அடிக்கிறாங்களே ப்ரோ. கஷ்டப்பட்டு சேர்த்துனேன். The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Well, it is quite an atmosphere here in the Mexican capital. That is எல்லாத்தையும் சமாளிக்க கத்துக்கணும் ப்ரோ. அப்பதான் ப்ரோ இந்த கேம்ல விளையாட. club is playing here. We have already started here. ஐயோ நான் மாட்ட வச்சிட்டாங்க. Peter, we can't ignore Gabriel Batistuta or Batigol as he's become known. Nobody would ignore him. He has all the attributes, Peter, and the list is too long for me to mention them now. I'll settle on lethal. He won't be happy with that one. Lovely pass, but can he get there? Oh, that's wonderful alertness. And that pass is somewhat less than ideal. Brazil clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. That's an imaginative pass. And he was quick to react. Van Balten, Bastoni, Bebeto. போன மேட்ச் மனசாட்சியோட வந்தான்டா. Bebeto powering forward here. That is lovely. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. He's given it away. Alexander-Arnold. It is early, but the game hasn't yet sparked into life. Hazard gets into a good position. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. ஏய் கொஞ்சம் பால குடுங்கடா. Plays it out wide. He's in space and looking for options. Azar can see things others simply cannot. There were better options before the ball was lost. Easy to save him up here, I know. Steered out wide, but he won't reach that one. They're back in possession and ready to go again. Pullet tries to play it through. Pedri! Oh, that is very... நீ மொபைல்ல வருது ப்ரோ. நீ மொபைல் வந்தது ப்ரோ. ஓகே ஓகே ஓகே. இ ஃபுட்பாலுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு இ ஃபுட்பால் மட்டும் சிஸ்டம் வந்து டிவிஷன்ல ஒழிச்சாதான் கரெக்டா இருக்கும். ஓரளவாச்சு டிவிஷன்லயே ஒழிக்காம இருந்தானீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம். ஆனா அந்த மெட்னிஷாலாம் போடுறான் ப்ரோ. எப்படியாச்சும் அவன் உள்ள துருவிடுறான் ப்ரோ. Neymar. Now that looks a decent ball. Still goalless at the moment. Hazard. It's a good run down the left-hand side. Pedri. Can he get it through? போட்டுவா. ஐயோ டிஃபென்சிவ் கோல் கீப்பரு கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் கைஸ். Couldn't squeeze it through. And that is as far as they're going to go. Bebeto penetrate opposition lines. Nicely weighted ball. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. என்ன ப்ரோ பண்ணு? Takes control of it. Hey. He can run onto that. Dida claims comfortably. Well, I'm not quite sure he needed Martin's level 2 now, bro. Martin's level 2. He did then. A couple of his teammates were very annoyed. He's gone for goal.
that will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. Brazil looking to pass their way through. Oh, he's going to be disappointed with that. டிஃபெண்ட் உடையறாங்க. Now, can they get him away? So, what can they make of this? And he's managed to get free. Can he finish? ப்ரோ அவ்வளவுதான் ப்ரோ. There's a chase on to retrieve it. And the pass is intercepted. And that has left him in a heap. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Now try to spin that positively. I certainly can't. And he's searching through. That has been slung wide. That's tidy. Applies the finish. என்னடா இது? ப்ரோ ஆனா ரொம்ப லத்தாஜிக் ஆறாம் ப்ரோ. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Can he get on the end of this? McAllister. And there's the end of the first half. A decent enough half, but neither side able to get on. அதே லெவல் 2 வச்சு தான் ப்ரோ ட்ரை பண்ணேன். கனெக்ட் இவனுங்க ப்ரோ கனெக்டே ஆக மாட்டறானுங்க ப்ரோ. இவனுங்க ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா ஜஸ்ட் வரானுங்க ப்ரோ. முட்டிய மாட்டேன்னு ப்ரோ. Really did turn up the tempo at the நானும் end of போட்டு the half, and while they யாராச்சும் ஜெயிக்கலாம்னு பார்த்தா broken through, obviously the chances will come provided they can keep producing good spells. It's been a half with significantly more positives than negatives, I feel. So we reach the halfway point, and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. Can he finish? Neymar. It's a decent chance to counter-attack. Shifted it to the flank. Nesta kept his eye on it, and he's there. Could move up a gear here. Oh, that's well என்னடா இவனுக்கு இதுவே இருக்காதுடா. Bebeto. He's shifting through the gears here. That's going to go a long way. எனக்கு இதுவே இருக்காது ப்ரோ. And he's there to retrieve it. நான் அது டபுள் டச் ப்ரோ. தெரியுமே. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Pullet receives it in a wide position. ஐயோ ப்ரோ இவன் ஸ்மார்ட் அசிஸ்டா ப்ரோ. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. Brazil are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending. ஹாய் ப்ரோ. Because they've got to be ready to. ஹாய் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ ப்ரோ என்ன ப்ரோ பண்ணுங்க ஆன் பண்ணிட்டு வந்துடுறானு முடிய மாட்டேங்குது. Saliba has got the wrong side of the referee and got himself a yellow card for his troubles. You just can't argue with the referee there, Peter. He spelt it out for him earlier. Oh, that's nice. Aims beyond the defence. No breakthrough and well into the second period. It is still anyone's game. And this is Messi. ஐயோ நானும் முடியலையே. Played out to the left flank. O'Shea. And it's Messi. The best. He's going to be first to this. Goes for the shot. Much more than that. என்னால முடியவில்லை. Have our very first corner. இதுக்கப்புறம் வழிகள் தெரியவில்லை. பவுல் பவுல் That's a foul in a dangerous area. முடியவில்லை நண்பர்களே. Well, I think the alternative ஐயோ இல்லை is to stand அவனை there பாருங்க ப்ரோ அடிக்கவே விட மாட்டானோ and ப்ரோ. try to score, and obviously he's not going to allow that, Peter, is he? He's having a good look here. Bullets! It's loose, Oh, and there's a race for the ball. Serginho absolutely focused then on the defensive side of his game. Well, it's not a surprise to see that these days, all part of a forward's duties.
அப்ப நீ பத்தாப்பா பண்றான் அப்படிங்களா ஒண்ணே இல்ல Bebeto. O'Shea simply refused to be outdone there. And Messi! Oh, that was no routine save. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Brazil are looking to go forward now. Knocks it into space. கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ அண்ணன் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ இருக்காப்ல Lovely என்ன bit of லட்சணம் பண்ண skill. முடியாது Shin to shin, Replay bicep பண்ண to முடியாது bicep, and he wins out. சூப்பர் It's an attacking ball. Rummenigge. Big chance! Really well taken goal. சூப்பர் Finally, the deadlock is broken. Look, ஆவடிக்கிறான் என் delve மனுஷனுக்கு போட்டு into the detail, the significance of அண்ணன் taking the அண்ணன் lead கிறிஸ்டியானோ should ரொனால்டோ be our initial reflection, and that's priceless. The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to one பாருங்க ப்ரோ defender கிளியரா who பாக்ஸ்ல hardly வந்தாலே had கிளியர் time ப்ரோ to even react. And there's only one word to describe that: clinical. Club America have fired themselves in front. Yeah, all their effort pays off in the end. It just took that extra bit of dynamism to get them the goal they craved. ப்ரோ அந்த Oh, it's come loose. Oh, it's a great ball here. ப்ரோ அவன் டிஃபெண்ட் அவனே பண்ணிடுறான் Good ப்ரோ ball here. அதான் பிரச்சனையா Club இருக்கு எனக்கு America surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. பாருங்க ப்ரோ பால் எடுக்க விட மாட்டாங்க ப்ரோ Harm's way. Messi. Bebeto does well to get it back. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending. Wah. This was gone. That's a foul. எப்படியா கோல் கீப்பரை யாரு No பிடிக்கும் surprise. That's a booking. கோல் கீப்பரை யாரு தான் பிடிக்க முன்னாடி வராங்க Yeah, it would seem a நான் little கோல் கீப்பர் யாரை பிடிக்கும் அதான் எனக்கும் தெரியல சரி நான் இங்கிட்டு போலான்னு பார்த்தேன் ரைட் ஓகே இதுக்கப்புறம் போட்டா ஆட்டையை கலந்துரும் சிப்பா போலான்னு பார்த்தேன் எதுக்கு chip விட்டேன்? பண்ணு எரிக்கேன்டா ಮತ್ತೆ யார் இருக்கா ரைட் இருக்கானா ரைட் ரைட்லாம் ஏஎம்எம் செட்டா சூப்பரா வாங்க வெயின் ரூனி இது the great கிரிகாலன் of the match guys வெயின் ரூனி Both sides then taking this chance to turn to their benches. Número 3, número 20, Messi, número 9, நான் போட்டு சம ப்ரோ número 5, Club America close now to seeing this one through to the end. ஓடிற தம்பி பேட்ரிக் வேரா வா அடுத்து நீ தான் número 26. வாங்க Se va a realizar un Brazil cambio. really don't have a choice now. They just have to throw everything எரிக் forward, ஆண்டனா கை give themselves a chance to draw level. அண்ணன் எரிக் ஆண்டனா Shot at goal! அண்ணன் எரிக் ஆண்டனா வச்சு போடலான்னு பார்த்தா Instinctive save. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. நான் விட்டுறவே கூடாது விட்டோன்னா சோழி முடிஞ்சிடும் தேவையில்லாத வேலையாயிரும் Ronaldinho with the short one. And it's Ronaldinho. Se agregarán 3 Into minutos al stoppage tiempo time, reglamentario. very little left on it. விட்டோன்னா சோழி முடிஞ்சிருந்தே அதே மாதிரி விட்டேன் ப்ரோ Now it's Yamal. Tries to இல்லலாம் push பண்ணி it through. போயிட்டான் ப்ரோ And the shots! In for the pin! ஐயோ ஜஸ்ட்ரா சாமி கடவுளே Lovely feet. So that's it. It is all over. Relief finally. Choo. Now at last they can enjoy the taste of victory. ஐயோ இந்த கார்னர் எனக்கு வேணாம் எனக்கு கார்னரே வேணாம் They have got over the Serious line. ah? Quite a ride. Se solicita la Reflections there. 11 ஷாட் கைஸ் America definitely 11 ஷாட்டை அடித்து திரும்பியும் முன்னேறி விட்டேன் எப்பா சாமி ஒரு செகண்ட் நெஞ்சில உயிர் போயிட்டு வருது திரும்பி அவனை தடுக்கிறதே பெரிய மேட்டரா இருக்கு எனக்கு
இந்த வேற இவனுக்கு என்ன லக்கு பாக்காமா லாஸ்ட்ல எப்படி தப்பிச்சிட்டேன் ப்ரோ. ப்ரோ என்ன லாகதான் ஒரு செகண்ட் நெஞ்சு வெடித்தது கைஸ். நாணய தலைவன் கடையாளனுக்கு நண்பன் ஒரு செகண்ட் பக்கு பக்குன்னு ஆயிடுச்சு. ஆனா அப்படியும் போட்டாங்க கைஸ். போட்டாச்சு. போன மேட்ச் அவனை தோக்க விடலனா கூட கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். நீலை மாத நிலவே வாவா நடைபோடு மெதுவா மெதுவா. எனக்கு ஒரு செகண்ட் நெஞ்ச வெடிக்க வச்சுட்டாங்க. மண்டபாய் வணக்கம். ஓ மண்டபாய் வாங்க வாங்க வாங்க. 5 நிமிஷம் வருவாரு போயிருவாரு திரும்பி. பெரிய ஆளியா வாங்க ப்ரோ. ப்ரோ நான் சொன்னேன்ல ப்ரோ. ஐயா 9-1 இவன் தான்யா. இவனா ஐயோ அபு ப்ரோ ஜாவியர் ஏதோ மொரட்டு கையா இருக்கான் ப்ரோ. இங்கிட்டு கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோல இருந்து கன்சைல இருந்து ஒரு காசு இந்த டிபெண்டரு அவ்வளவுதான் முடிச்சு விட்டானு. ஜாவியர் பாத்து பார்த்துட்டேன். என்னைய சாவடிக்காம இருந்தா சரி. அடிக்க மாட்டான்ல அபு ப்ரோ. ரொனால்டோ வச்சு அடிப்பான் கைஸ். கன்சைல வச்சு 4 கிராஸ் கைஸ் நறுக்குன்னு தோழி முடிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன். விதாஸ்வன் அபு ப்ரோவே பொழந்துட்டான்னா அப்ப நம்மளாம் இந்த ஒரு படத்துக்கு நான் அடி வாங்கின கைப்புள்ளக்கே இதுனா அடி அடிச்சவன் நிலைமை என்ன நினைச்சு பாடுற மாதிரி இருக்கு. முடிச்சுருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு நம்மள விதாஸ்வன் போட்டு ஆரம்பம். ஆனா டிஃபெண்டர் கொஞ்சம் அவனுக்கு கொஞ்சம் டோபர் மாதிரி தான் இருக்கான். பட் மிஷினரி பாஸ் பாபர் ஆஹா அருமையான ஸ்பீட். அருமையான பால் கண்ட்ரோல் பால் கண்ட்ரோல் டு தி 4 கைஸ். அவரோ பாயாசம் தான் எனக்கு இன்னைக்கு. Poorly directed kick from the keeper. He's given it away. That's McManaman. And the shots. என்னடா பால் கொண்டு வைக்கிறான். Well, once more it's him and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. எதுமே That is glorious as if he picked எதுமே it அவனுக்கு and put it there himself. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. Club America finding themselves unexpectedly behind. The less said about that பால் pass, பா the better. முடிச்சிட்டான்.
Pedri has a look and plays it forward. Oh, now here's an interesting matchup. Closing in on goal. ஆஹா ஒரே ஆப்பனன்ட் ஒரே ஒரு இது About enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. He's got away. நான் போயிட்டே இருக்கா Cross deflected ஏடா behind போயிட்டே the இருக்கான் goal. And we have our very first corner. டாப் ரேங்க் பிளேயர் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் ப்ரோ Club America are looking to go forward now. And it's Veron. Oh, lovely bit of skill. Oh, that's neat. He is through here. Flashes it. It's a mighty effort. Well, now it's a race for the ball. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Club America are looking to break at pace. Club America are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Challenge just a bit on the firm side. பாத்தீங்களா ப்ரோ Neymar unable to make it happen for all his good intentions. எனக்கு தெரியாது பாத்து நம்மள போறாங்க O'Shea. ஐயோ நமக்கு Now மட்டும் it's Forlan. João டிஃபெண்ட் Cancelo. தாங்க And that's Defend been it, then intercepted. He read that really well and stopped it. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Pedri. Neymar. Messi. Neymar. Messi Foul. has got himself a free kick. டாப் ரேங்க்லாம் இல்ல ப்ரோ டாப் 8 Looking to, I think. Yes, Top. it is. It was cynical. and Ellachu? You have to understand the frustration of Huh? being denied a clear opportunity, but it had to be done. This looks like a more than decent chance to strike. The keeper is ultra busy in trying to just get everything in order. And that's caused a worry or two. Neymar is clearly kicking himself. Top here. 80. He knew that was a great opportunity. என்ன போட்டோம்னா நம்ம தான் ஆளு ஆனா என்ன போட முடியாது நம்மளால ரொனால்டோ வச்சாங்க McManaman looking to add to his goal. Messi. That's a little Foul ra. target. And here's Cristiano Ronaldo. It's come through and he's had a quick look inside. ப்ரோ Chance! Neymar is someone அவன் பாத்தீங்களா ப்ரோ அந்த எந்த இடத்துல அவன் கண்டிச்சான்னு with his பாத்தீங்களா trickery. அந்த இடத்துல நான் அவனை பால் பாஸ் அங்க போட மாட்டேன்னு எனக்கு தெரியும் Looking to play him in. Pull it in acres of space out wide. Well, he's going to be disappointed with that. Veron. 30 minutes gone. ஐயோ அந்த This might spell danger. And he's had it nicked away. And here's Veron. And that's a good ball. And this is McManaman. And he decides to cross it. O'Shea. Messi. They'll want to make the most of this turnover. Nicely weighted ball. And he welcomes it in. Rummenigge! It's in! ப்ரோ எனக்கு சுத்தமா புரியல ப்ரோ அவ ப்ரோ அது அப்படியே Equaliser! Well, I always டிரான்ஸ்லேட் ப்ரோ டிரான்ஸ்லேட் ப்ரோ they upped the quality as needed, and once they got going, they were சரியான only கை ப்ரோ able to சத்தியமா stop. That is so good. Such sharp skills and such a delicious finish. And how easy did he make that look? That is supreme. Club America grab the ப்ரோ அந்த equaliser. இதை ஏன் ப்ரோ டிஃபெண்ட் உடையறானு Well, Goes for a shot. சூப்பர் கோலியா keeper has reacted நான் superbly. அவ்வளோ பெரிய பிளேயர் இல்ல ப்ரோ I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Good read. That's great positioning, so good from him. Looking for the run. நான் ப்ரோ எங்கிட்ட பாத்து போடுறான் Lovely bit of skill. It's McManaman! எங்கிட்ட பாத்து போட்டு எங்கிட்ட அடிக்கிறான் Magnificent!
ப்ரோ இன்னைக்கு திரும்பி கேம் டவுன்லோட் பண்ணுங்க ப்ரோ நோவா ப்ரோ சூப்பர் ப்ரோ Is stunning, just too உங்க சாங் ஹனி மாதிரி Well, Peter, it would have taken something incredible for the keeper to keep that one out. It was absolutely spanked. ப்ரோ நானும் டம்மி தான் ப்ரோ அதான் போட்டான் பாருங்க அடுத்த கோல் So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? மேபி we can draw ப்ரோ No, it's Forlan. இந்த டபுள் டச் காரங்களை வச்சு என்ன பண்றதே தெரியல ப்ரோ ரொம்ப இதா இருக்கு He's being urged to shoot. இங்க இருந்தா And he's managed to get free. O'Shea. He steps in. ப்ரோ அந்த இடத்துல தான் ப்ரோ மாட்டிக்கிறேன் அந்த டிஃபெண்ட் சூப்பரா வைக்கிறான் ப்ரோ அது அந்த அந்த பால் கண்ட்ரோல்லாம் பெருசா டிஃபெண்ட் சூப்பரா வைக்கிறான் They are soaring. சை ஒரு பிரச்சனை தான் டிஃபென்ஸ் அவன் சூப்பரா வைக்கிறான் பாருங்க ப்ரோ அவன் நான் அடுத்த பால் எங்க போடுறேன்றது அவனுக்கு தெரியுது அதனாலதான் அவன் வந்து சூப்பரா விளாடுறான் எப்படி வேற எதுவும் இல்லை ரொனால்டோ அதை நம்ம கத்துவோம் கைஸ் டாப் 80 இருக்கவன் வந்து இந்த மாதிரி தான் விளையாடுவான்றது தான் பேசிக்ஸ் திங்ஸ் எந்த மீன் ரிட்டையர் பண்றேன் ஒரு டபுள் டச் போட்டு ஆமா ப்ரோ நல்லா நல்லா விளையாடுறான் இல்ல அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது ப்ரோ மாட்டா சேர்த்து நீ எவ்வளவு பரவாயில்ல And we're off again. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have தெரியுதா to அந்த இடத்துல down will probably seal their fate. Oh, it's a great ball. பாருங்க ப்ரோ நான் என்ன எப்படி டேக்கிள் பண்ணாம அந்த அந்த டிஃபென்ஸ் தான் ப்ரோ நமக்கு தெரியல உங்களுக்கு புரியுதா இந்த டிஃபென்ஸா நமக்கு தெரியல Well, I think it's good he took the opportunity to run at that back line. I'm sure it won't deter him either. Cristiano Ronaldo touches it back. Quality ball. And here's Veron. Cristiano Ronaldo. Can he finish? பாத்தீங்களா அவன் எங்கிட்ட அடிக்கிறான் பாருங்க அவன் அவன் நம் கொஞ்சம் டிஃபென்ஸ் தடுமாறுறா பட் ஆனாலுமே நல்லா விளாடுறான் Make him feel much better at the moment. ஓ டிஃபென்ஸ் வெறியா வைக்கிறான் ப்ரோ João டிஃபென்ஸ் Cancelo. அடிக்குது Zanetti. Oh, he's been caught on it here. டிஃபென்ஸ் அருமை ப்ரோ It's their second corner of the game. ப்ரோ ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ With the short one. Well, that has caused disappointment. இருங்க வணக்கம் ப்ரோ வாங்க வாங்க And dismissed செந்தமிழ் others. What a waste. என்னது நாடில் ப்ரோ வரேன் Look, they've had their chance to regroup and rethink. Now they've got to stir a டிஃபென்ஸ் Quite on சீரியஸ்லி the same wavelength. Neymar is sporting a guilty look after that. இந்த இடத்துல மாட்டேனா பாத்தீங்களா பிடிச்சானா But the pass just lacked pace. Brilliantly cut out. Pedri. Bullet is wide and looking to get onto this. And it's Cancelo. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. ரொம்ப நாளாக படம் பிடிக்கிறோம் O'Shea. Messi, who's set up one goal so far. Messi charging forward, the ball at his feet. இன்னும் பண்ண முடியும் டிஃபென்ஸ் அவன்ட்டு அருமையாக இருக்கு Great running on show here, but ultimately there was no way through. Messi. João Cancelo. McManaman. And the counter is on. Great feat, that. Took a good run down the left-hand side. Great chance! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. That is ended up in no man's land. Might want to be. ப்ரோ பாருங்க ப்ரோ சூப்பரா எடுத்தான் பாருங்க ப்ரோ You have Damn, to bro. say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. டிஃபென்ஸ் தான் ப்ரோ மேட்ரு மற்றபடி So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Neymar. Messi showed plenty of. ப்ரோ டிஃபென்ஸ் ஆமா ப்ரோ இவன் டிஃபென்ஸை போட்டு உடச்சானா நம்ம தான் He's found a way through.
close again. Relentless. ஒரு ரியல் மேட்ச் மேட்ச் பாத்தீங்களா? Australia. பார்த்தேன் ப்ரோ. ஜோன்ஸ் ப்ரோ சிபிஎஸ்சியில் படிச்சா தமிழ் படி. And they are tearing சிபிஎஸ்சினால ப்ரோ அப்ப இருந்து இந்த தமிழ் வராது ப்ரோ. simply breathtaking stuff. And he's only too grateful to capitalize on the keeper's misfortune. Well, that's not the இந்த அடுத்து வந்து There's a chase on to retrieve it. That's really well cleared. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. This looks promising. Oh, that is superb. A dangerous moment, perfectly dealt with. That is superb defensive work. The one man who had to be on top of his game, and he was. ப்ரோ எப்படி ப்ரோ அந்த டிஃபென்ஸ் அவன் பில்ட் பண்றான்? எப்படி இந்த Such good technique. It's run loose here. ஐயோ பால் அவங்க போயிட்டே இருக்கா. With a fine tackle. Pedri. Into the last 5 minutes. And here's Forlan. Nice try, but he wasn't buying it. There's a beautiful simplicity about this contest. ஓ எல்லா பாலையும் கேட்ச் பண்றான் இது. இது ஒரு Neymar. Oh, perfectly measured that. He's shifting through the gears here. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. No, he wasn't being taken in by that trickery. நீங்களா அடுத்த கெஸ் ப்ரோ எப்படி ப்ரோ கெஸ் பண்றான்? ப்ரோ பிஎஸ்சி மேட்ச் பாத்தீங்களா? இல்ல ப்ரோ. ப்ரோ ரைப்பா வடிக்கிறேன் ப்ரோ. இருங்க ப்ரோ. ராம் ப்ரோ வாங்க வாங்க. இருங்க ப்ரோ. All the analysis and scrutiny to come. It was a poor show all round. Well, after all of that, Jim, what are you thinking? ஓ செந்தமிழ்நாடு நாடு செந்தமிழ்நாடு போதினிலே இன்பம் தேன் வந்து பாயுது காதினிலே உங்க வாய்ஸ்ல சாங் சூப்பர். அந்த பாட்டா பண்ண சரி சுட்டானுங்களா? எத்தனை 17,000 திரும்பி. ஸோ முறையான கை ப்ரோ. அவன் டிஃபென்ஸே பண்ண முடியல ப்ரோ. ப்ரோ பிஎஸ்சி மேட்ச் பாத்தீங்களா? இல்ல ப்ரோ. சூப்பர் ஸ்டாரு உங்க லெவலுக்கு 4 நான் என்னோட இதான் ஒரு என் லெவலுக்கு 15 இல்ல அப்ப ப்ரோ ஜெயிக்கலாம். பட் டிஃபென்ஸ் செம்மையா பண்றான். ஒரு பாலையும் டேக்கிள் பண்ணிட்டான். சரியான டிஃபென்ஸ் கொளுத்திட்டான். டிஃபென்ஸ் அவன் ஒர்த்து ப்ரோ. விட்டுறலாம். டிஃபென்ஸ் மட்டும் தான். மற்றபடி நார்மலா நம்மள மாதிரி தான் ஆடுறான். ஒன்றும் அந்த ஃபேன்சி மூவ்ஸ்லாம் இல்லை. தடுக்க முடியாத அளவுக்கு இல்லைல்ல. தடுக்கலாம் அந்த அளவுக்கு தான் இருக்கான். நான் தான் விட்டுட்டேன். என்ன பண்ண முடியும்? ஒரேடா டாப்லாம் போக முடியாது போல இருக்கே. பழகிறாங்களே போட்டு. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd does be in for something very special. So we're up and running. We've seen a few flaws over time, Peter, but this one is eerily reluctant. ஓடுறா ரோமனி ஆள காதோட சாத்துறா. I mean, his levels of skill and technique and imagination are just textbook, and sometimes off the scale. He won't back down in a challenge either. Passing is crisp and sharp. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. And it's Neymar. Neymar going shot a goal. No goal bro.
Best. Well, they keep pressing like that. ஸ்கில் என்னன்னு பாத்துக்கோங்க அவ்வளவு முடிஞ்சு Best really needed to concentrate on ஆ protecting the வாண்டிவன் ball. Then again, இவன் தான் ப்ரோ டபுள் டச் கை very closely marshalled. Best. அவ்வளவுதான் வந்தா டபுள் டச் தான் போடுவான் பாருங்க Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. Rummenigge. Wow, Sama. That was well played, well stopped. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Well, played right into his path. Double touch. That is masterful defending. That pass has been well intercepted. That is lovely. Best! Goal! Manchester United! He knows it's taken a big and very kind deflection, but he is claiming it nonetheless. Manchester United are in front now, the game's only goal. Look, he's the one everyone expects to put the ball in. டேய் பால வாங்கடா குச்சாமாஸ் Here's a man adored by many, even deified by some. He's going to be disappointed. Goal, seriously bro. Club America are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. There's the shot. நான் சொன்னேன்ல bro. டபுள் டச் தான் bro வைக்கறானுங்க பாலே எடுக்க மாட்டானுங்க போங்க bro கடுப்பாவு. And they have extended their lead in the blink of an eye. Calm, composed, confident. What a super goal. அவ்வளவுதான் guys. So that's two now without reply. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up. Something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. டபுள் டச் மாஸ்டரா இருக்கான் bro. And it's Hullet. Can he get on the end of this? அடிக்கவும் மாட்றானுங்கடா டேய் அப்பா ஃப்ரீ சான்ஸ்ரா bro. O'Shea. Neymar. And it's Pedri. Oh, well played, well played. Manchester United applying the press here, a high press. Yeah, we see this so often these days, but it does demand an awful டேய் ஒரு பால் டபுள் It டச் has to be with everyone. It can't be with one or two. If that starts happening here, it'll just fall away. Yeah, and there are so much of them, but of course the returns can be terrific. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. And he's had it nicked away. Now it's Neymar. பா Best. Platini. Best. Now can he find the finish? நல்லா ஸ்கில் பண்றான் bro. A quite incredible spell. They are flying. A moment that needed composure, and he had plenty of it. முடிச்சு விட்டானுங்க எதனாவது ஒரு ஸ்கில்ல கத்து வச்சிருக்கானுங்க வரவன் பூராவுமே To outfox him by going the other. தடுக்க தான் முடியல Two goals on the day. என்ன bro பாலே வாங்க மாட்டானுங்க Manchester United find a position of real strength. இதுதான் Size really matters. bro முறையா விளையாடுறாங்க bro It matter now. நீங்க அவங்க கண்ட்ரோலே பண்ண முடியல அவங்கள பட்டனை இப்படி 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 அழுத்திட்டே இருப்பாங்க போல இருக்கு Platini with the short one. இங்க பாருங்க இப்ப டபுள் டச்சா பாரு Manchester United. அத மட்டும் அவனை தடுத்துட்டா அவன் ஆளே கிடையாது Manchester United. நான் தடுக்க முடியல அதனால தான் ப்ரோ பிளேயரா And it's been taken short. பாத்தீங்களா Out for a throw. Long ball looking to counter. No way through there. டபுள் டச் Best. No, he wasn't being taken in by that trickery. Neymar. Well seen. Saw that coming. He read that really well. இந்த இடத்துல வச்சிட்டு ஓடிறானு bro திரு And he's managed to get free. bro அவன் அந்த இடத்துல நல்லா இது பண்ணி பழகி இருக்கான் bro அதே Maldini விளையாண்டு defending his அதான் bro corner stubbornly. Stood up very well to his man. Nice interception. His positioning was spot on. Araujo. bro அதே தான் bro Chouameni. இது எங்கயோ Platini powering forward here. Nicely weighted ball. Now it's Hullet.
And it's Michel Platini. Tries to pass it through. Best. That is good. And the first half is done. ப்ரோ ஃபுட்பால் காயின் கன்சோல்ல பை பண்ணல ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ சொல்றது? வித்தவுட் கிரெடிட் கார்டு ப்ரோ. ப்ரோ நானே மனவள ப்ரோ உங்களுக்கு வருமே ப்ரோ. வரலனா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. நம்ம அமேசான் போனீங்கன்னா அந்த இது இருக்கும் ப்ரோ. என்னது கிஃப்ட் கார்டு மாதிரி இருக்கும். அதை வச்சுட்டீங்கன்னா போதும். So 45 minutes to turn it round. என்னடா நான் பண்ணா Neymar cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. Nicely shaped ball. Well read. Nice interception. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Hausen makes the interception. Platini can see things others simply cannot. Neymar, and that interception was most necessary. That's great பால் positioning. புரிய வாங்குறது Knocks it into அதான் இங்க ஒரு space. சுழல் பாண்டி பாத்தீங்களா ப்ரோ? இதேதான் ப்ரோ பண்றான் அவன். First to this, and he's following. இதேதான் ஆக்சுவலா மித்து மாதிரி அப்படியே ஒரே விஷயத்தை தான் பண்றான். ஆனாலும் தடுக்க முடியல பாருங்க. எப்பா செம்ம ப்ரோ. No contest. It is இங்க a slide. ப்ரோ போட்டுங்க படம் And a trademark move. வந்து இருக்கானுங்க ப்ரோ. Inevitable classy finish. Manchester United are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Clinical, just clinical. What a game this is turning out to be for him. He has simply been truly awesome. He really has stamped his authority on this. டபுள் டச் It's காட் become வை. a case of men against boys. Over to the left, and the flag has stayed. எங்க நம்ம பண்றது? நம்ம பண்றக்குள்ள அவன் பெயறான். So what can they make of this? Maldini. Club America finding their passes. Looking for options for movement. Whatever he had in mind, that was not it. He's done very well to take that. Tries a shot! Chouameni. Best. அச்சாலே தெரிஞ்சு ப்ரோ என்ன தரணும்? Platini will not want to lose out here, not against this opponent. The ball's gone astray. Bergkamp showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Pedri. That's alert and sharp and very well played. Driving on and making good progress. Neymar. He has found the way through. It's Neymar! Oh, terrific save. This team is very good double at touch, playing அப்பா. on the break. They're really swift. And it's Michel Platini. அப்பா யப்பா Oh, good looking. ப்ரோ எப்படி ப்ரோ அப்படி வைக்கிறானுங்க? நமக்கு வரவே மாட்டேங்குது ப்ரோ. ஆனா சத்தியமா Pedri. டபுள் டச் வந்து நம்ம If they கத்துக்கணும்னு want சொல்லி to நம்ம தான் counter, they காய்க்கும். could do with more speed. Now it's Neymar. Just eases him off the ball. Neymar was alert to the possibilities, but in the end it's free. மைனஸ் Chouameni. Best. Platini. Pedri. Club America are looking to break the pace. தமிழ் கணினியில கொஞ்சமாச்சும் கன்சோல் பே. ஆமாம் ப்ரோ ஆமாம் ப்ரோ. அதான் அதனால ஒன்று ப்ரோ. There at all. Now what about a counter attack? Neymar does really well to win the ball there. O'Shea. Excellent challenge there, uncompromising. Bergkamp. No, again there's no way through. அவன் பால வாங்கினாலே என்ன பண்றான்? That's a contest to keep an eye on.
Has a look and place it என்னடா forward. நான் எதுவுமே பண்ணல ப்ரோ. பால் வாங்க பாருங்க, பால் இங்க பாருங்க, பால் வாங்குனே டபுள் டச் Now தான். it's Neymar. He's found the way பாருங்க டபுள் through. டச். Bergomi did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Bergkamp. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And this is Neymar. Neymar puts his foot on the gas. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Messi. For O'Shea. Good running, strong and purposeful. And that is it. The referee has seen enough. Well, that was thrilling. A game of champs and chumps. The winners were so good at times. A side that can... அவ்வளோதான் நண்பர்களே. கடைசி மேட்ச் கைஸ். 4-4 போடுறேன். இந்த மாதிரி தோத்தோன்னு வச்சுக்கோங்க, அவ்வளோதான், வேலை முடிஞ்சுச்சு. டிவிஷன் 2 தான். அளவுக்கு நம்ம இன்னும் ப்ரோ பிளேயர் ஆகல கைஸ். அடி போட்டு பிரிச்சு விட்டு அமுச்சு விட்டானு. வேற யாரும் டாப் 100 புஷ்லாம் வைக்கவே கூடாது போல இருக்கே. பறக்க விடுறானுங்க ப்ரோ. தாஜ்மஹால் கத்துனது கொத்தனாரு, ஷாஜகான் கூட கிட்டா கூட ஒத்துப்பாரு. இந்த மேட்ச் பார்ப்போம். இந்த மேட்ச் பறக்க விட்டாங்கன்னா பொட்டி சதி வீட்டுக்கு போயிடும் கைஸ். இது நாளைக்கு பார்ப்போம் மேட்ச். டிடிஎஃப் வாசனியாயும் டிடிஎஃப் வாசன் இஸ் பேக் கைஸ். டிடிஎஃப் வாசன் வச்சுக்கிட்டு தெரியும் தெரியும் ப்ரோ, தெரியும் ப்ரோ. ப்ரோ ஐ எம் த லாஸ்ட் ஆப்ஷன் ப்ரோ. நீங்களா ப்ரோ? சூப்பர் ப்ரோ, நல்லா விளாண்டீங்க ப்ரோ. தடுக்கவே முடியல ப்ரோ உங்களை. நைஸ் ப்ரோ, நல்லா விளாண்டீங்க ப்ரோ. ஆப்போனன்ட் தெரிஞ்சு நம்மள அடிக்கிறதுல அவ்வளோ ஆனந்தமா ப்ரோ. அடிச்சு பறக்க விட்டா இருப்பாரு. பறக்க விட்டு நம்ம லாஸ்ட் ஆப்ஷன் அடிப்பாரு. மாஸ் ப்ரோ. சரி கொஞ்சம் பொறுமையா அடிப்போமே அப்படின்றா அடிச்சு முடிச்சுட்டு வந்து இங்க ப்ரோ நான் ப்ரோ லாஸ்ட் ஆப்ஷன். இதுதான் ப்ரோ கெத்து. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Well, it is quite an atmosphere here in the Mexican capital. That is what greets us whenever the nation's most decorated club is playing here. பாத்து பண்ணுங்கடா, என்னையே சம்பவம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கானுங்க. நீங்க வேற Things running. Well, Xabi Alonso is the standout. He'll be looking to set the tempo and dictate the play here, Peter. He is so integral to this team, isn't he? Yeah, he has the quarterback influence on a team so that as soon as he gets on the ball, everyone starts making runs. He's a master passer and a beautiful manipulator of the ball. ஆமா ஆமா, இல்ல முன்னாடி முன்னாடி. He read that really well and stopped it. Looking to play him in.
there's a probing ball. Looking for options for movement. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Has a look and place it forward. And it's Dembele. That is good alertness. And that has left him in a heap. Now this could be a chance. Mbappe was ultimately thwarted there, but it took a few of them to stop him. Yeah, definitely. Bye சொல்லுங்க bye. With what he tried, all things considered, the defense Yeah. was well prepared for what was coming. ஐயோ டேய் அவரே சொல்லல ப்ரோ அதுக்கு முன்னாடி சரி சரி அது தெரியும் தெரியும் Obvious, Peter. தெரியும் 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 நம்ம தெரியும் Importance of நான் பார்த்தேன் having willing runners who want to go behind that defense. One good ball and they're in. ப்ரோ போட்டார் So the game's first. ப்ரோ எந்த டிவிஷன் ப்ரோ And it's come earlier than perhaps we anticipated. He's picked his way through. Rummenigge is onto this. Oh, the whistle's gone. What's he given? The referee's decided that he was fouled outside. bro அப்படியே மாமா And it is just a free kick. மன்னிச்சு விட்டீங்கன்னா சந்தோஷம் தான் ப்ரோ இது அவ்வளோதான் இந்த Well, this looks promising in terms போலனா of முடிச்சு distance விட்டுருவானுங்க and ப்ரோ angle. Now as good a time as any to pull level. Neymar! எங்க போறாங்கடா அவ்வளோ படிக்கிறேன் And we have our very first corner. Rijkaard getting this one clear. இந்த அவன் And now they can spring out of defence. Bellingham. All played for Dembele. Club America are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. ஐயோ It's a key interception. எல்லா வேலையும் பிடிச்சிடுறாரே அவ்வளோதான் ப்ரோ பாயசத்தை போட்டுற போறாரு ப்ரோ Pedri tries to play it through. Showing good feet. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Possession football, Jim. We're seeing plenty of it. What is it, though, that really makes it work? Well, for me, what makes it work is the fact that... And he was there to get a vital touch. That's very, very good. ஒரு வழியே கிடையாது இந்த மாதிரி தோத்தோம் நம்ம டிவிஷன் 2 ஜெயிச்சா வரணும் இல்லை டிராவாச்சு பண்ணுவோம் ப்ரோ Cleared without வழியே hesitation. கிடையாது And now a ஜெயிச்சா sudden 30 chance பாயிண்ட் to counter. அதனால நம்பால அவரு அதனால டிராவாச்சு பண்ணிடுவோம் And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Now it's Mbappe. Now it's Dembele. Now it's Bernardo Silva. And it's Bernardo Silva. Possession here. Oh, cracking சுற்ற ball. போறாரு ப்ரோ Oh, that shooting திரும்பி chance. Oh, that is asking for trouble. No, and Bernardo ஐயோ ப்ரோ Wonderful from Bernardo. அவ்வளோதான் டிவிஷன் 2 கைஸ் About ட்ரா இஸ் பெஸ்ட் ஆப்ஷன் ஆமாம் ப்ரோ ட்ரா பண்ணிடுவோம் வழியில ப்ரோ And they are cruising. Well, Okay. no goalkeeper would keep that out. It really was a bullet. I think it was probably past Yeah, the but keeper before he even saw it. Incredible he got so much power with so little backlift. Things starting to look very comfortable. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill... Pedri. Oh, this looks sharp. Now it's Neymar. Great defending, strong and determined. Xavi Alonso. And he's been shifted off it. ஏய் என்னயா திரும்ப வந்துடுறாங்க ஆளு Bellingham. Dembele. Xavi Alonso. Now it's Mbappe. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. O'Shea. That's been cut out. Well played. Now it's Bernardo Silva. Oh, now here's an interesting... Now it's Hullet. Aims beyond the defence. Shapes to shoot! போச்சுடா டேய் And that was probably asking just too much. He's never the type to... வணக்கம் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ
வணக்கம் ப்ரோ. Arsenal are விட்டா looking to பரவாயில்ல, move அவன் forward போட்டு now. முட்டு கொடுக்குறாரு. That's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Mbappe. Pedri. And it's Messi. Messi running with the ball. Knocks it into space. எப்படி ப்ரோ? It's a little loose. He's a sharp little ball here. Mbappe. There's the whistle for half-time. Any strong opinions on the first half? Well, I think things have worked out என்ன நடக்க போதோ தெரியல. so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist. டிராப் பண்ணால எனக்கு தெரிஞ்சு பாயிண்ட் போகும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. போயிட்டாரா என்ன? Here we go again. டிவிஷன் 1 இருக்காரா? I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. Oh, that's neat. He has found the way through. Oh, good claim by the keeper. Certainly earned his keep there. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. And it's Pedri. Neymar. And that's another good win of the ball. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. போங்க ப்ரோ. He steps in, and that's the end of that. ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது இவனுங்க அடிக்கவே மாட்றானுங்க. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. ஐயோ. And that interception was most necessary. That was well played. Well Yeah, bro. stopped. Right card is the team's great visionary. Arsenal are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter attack, and that seems to be the plan. எப்படினா They've அடிக்கவே had விட their chance மாட்டாங்களே. to எப்படி regroup and rethink. Now they've got to stir a revival. Nesta kept aware, and it is reclaimed easily. He knew what was coming. That's a Video good like card. He just can't argue with that. 10 brothers are watching, kindly everyone please support PTF also I thanks. just think it was அது என்ன பை PTF also thanks. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Arsenal finding their passes, and here's Mbappe. Nesta cannot be beaten that easily. Great vision. It's a decent chance to counter-attack. Messi. Neither of these two want to come off second best. Neymar. Neymar! ஆடி போட போட விட்டாரா சாமி. Sweeping move. 1000 டிஃபென்ஸ் வச்சிருக்காரு மனுஷன். Efficiency. America are such Defense a வரை counter-attacking team. They ஏதோ put பண்ண something போறா. out of nothing there. A few seconds was all it took for them to பா convert. உள்ளே வரவே உள்ளே விட மாட்டாரியா. Impressive. அம்மா முடியல ப்ரோ. டக்குன்னு அங்க 10 லைக்ஸ் ஆகும்னு சொன்னீங்க. நன்றியும் முன்னாடியே சொல்றேன். இல்ல அவ சொன்னேன். அந்த தேங்க்ஸ் மட்டும் தான் இது. அதுதான் சொன்னேன். என்ன நம்மள்ட்ட என்ன 3 பேர் தான். இங்க ப்ரோ 10 பேர் பாக்குறாங்க. 2 பேர் தானே ப்ரோ பாக்குறாங்க. Time then for the first substitution of the game. We have got ourselves a game here. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. Well, he's going to be disappointed with that. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, the pass wasn't good enough and he knows it. He's shifting through the gears here. Such good technique.
Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. Well, they're looking a whole lot more urgent now. A lucky break would certainly help their cause now. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. Unless they can devise a quick counter-attacking plan, they're going to need to see much more of this ball. Couldn't squeeze it through. O'Shea is one of those players who's known for foul and a free kick in a very dangerous area. வணக்கம் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, விசார் ப்ரோ, வாங்க வாங்க. This certainly looks appetizing, well within shooting range. முடியல. Yeah, this could well be defining when you're looking back on events. Neymar! He's missed, but not by that far. That is a really good chance miss, Peter. Certainly the way he's been playing. முடியவில்லை நம்பால. கொல்றாரு. Now Tonali. Bernardo Silva. And it's Tonali. No, that's been intercepted. Arsenal surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. கோல் அடிக்கிற நேரத்துல ஒருப்பா ஆயத்தை போட்டு விட்டுறாரு. நானும் சரி பேச்சு போடலாம் அப்படின்னு பார்த்தேன். Cruyff. Alvarez. Tonali. Oh, it's a promising build-up this. Plenty of really nice passing. Club America are in a tearing hurry to save themselves here. Look, their path is set. They have to take risks in every situation now. Hullet. Rummenigge. எனக்கு வேணாம்னு சொல்லிடுறேன் அம்மாட்ட சாப்பாடு. There's alert to the possibilities, but in the end எனக்கு வேணாம். Can he get on the end of it? ப்ரோ லிட்டரலா என்ன ப்ரோ? Club America really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. Yes. Tonali. Bernardo Silva. விளையாடமுடியல ப்ரோ. Nicely spread. Tonali will try cutting inside here. You've got to make this nice and quick. That pass has been well intercepted. Hullet. He's had a fair tumble under that challenge. Lovely pass. ஐயோ ப்ரோ போச்சு ப்ரோ, இருங்க ஒரு சான்ஸ் கொடுங்க. Threads one in. Now it's Mbappe. நைஸ் ப்ரோ. And that will be the final act. Club America perhaps feeling a little aggrieved with this final score. They clearly feel that Division 2 அம்சு டாப்ல. அப்பா திரும்பியா? Well, after all of that, Jim, what do you think? முடியல ப்ரோ. லிட்டரலா Absolutely shocking here. அடிக்கவே நாள. கஷ்டம் ப்ரோ. 15 அவ்வளவு. பாடி எத்தனை மைனஸ்? தலைவரே பாயாசத்தை போட்டு விட்டு என்ன டிவிஷன் 2 அமுச்சு விட்டீங்க. என்னத்த சொல்ல, மன வருத்தம் ஆகிட்டீங்க பாய். அவ்வளவுதான் ப்ரோ, கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ப்ரோ. இருபத்தெட்டு ரேங்க் ப்ரோ.
நேத்து ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு ப்ரோ, இன்னைக்கு மேட்ச் ஒரு மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. என்னன்னு நான் கேம் தானே. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go. எப்பா ப்ரோ, ஆனா சத்தியமா சொல்றேன் செம்ம டஃப் ப்ரோ. விளையாடவே முடியல அவர்கிட்ட. Colours ஆனா vivid, ஜெயிக்கலான்னு பார்த்தா மனவ loud and proud. The tone for this game is well. இன்ட்ரெஸ்டா விளையாடுறாரு ப்ரோ. கேம் யாரா அது? And that gets things running. Who do you think? என்ன ப்ரோ, எனக்கு வர வேணாம் எதுவும் Yeah, டைக்ஸா வரானுங்க. he's just about unbeatable. எத்தனை பாயிண்ட் மைனஸ்? He's strong, he's quick, he's totally dominant in the air, and what's more, he seems to really love a tussle. His passing's good too, and he never seems to lose it in important areas. I'd expect this team to notch up a lot of clean sheets with him on board. I wonder whether that has anything to do with you being a defender once upon a time, Jim. The ball goes in. Oh, smashing! It's fallen kindly here. ப்ரோ போட்டானுங்க ப்ரோ. என்ன பண்ணாலும் அடிறாங்க. Too grateful to capitalize on the keeper's misfortune. திடீர்னு என்ன ஆயிரும்னு தெரியாது ப்ரோ. ஆனா சத்தியமா நமக்கு do that as a kid, and it's obviously etched in his mind now. Club America are already chasing the game. They didn't envisage that. Neymar. Hullet. Good read, needed to be. Nakata. That's a nicely shaped ball. Musiala. Chance, surely! Oh, that is a good ball to find him. Messi. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And that's been Dave. intercepted. That's great positioning, so good from him. Rummenigge. ஐயோ போச்சு. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Is there? And Messi! டேய் யப். And he kicked it out somehow. Yeah, he was well played. டாப் 50யா தலைவா போட்டு இந்த மண்டபாய் Club America. வீம்புக்குன்னு என்ன இறக்கி விட்டாங்க மண்டபாய் போட்டு. Not the most accurate. என்ன ஒரு ரெண்டு பிளேயர் வந்தானுங்க ப்ரோ. உட்காலி போட்டு சாவடிச்சாங்க ப்ரோ. ஜெயிக்கவே உள்ள ப்ரோ. என்ன போட்டு ட்ரிபிளா போட்டு Club America அந்த are really in a position அந்த where இதை முடிச்சிட்டானுங்க ப்ரோ. patience and prudence will serve them best. Time's on their side. எப்பரா மெஸ்ஸி அடிலாம் தப்பிக்குது அதானே That was தெரியல. well played, well stopped. Yeah, that works for me. The denial of movement, blunt and brusque. எவனுமே இந்த சைடு வர மாட்டான். Yeah, they were looking for a counter attack. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Hops for safety. Van Dijk. Well, that pass isn't the best. Madrid trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game because you try and absorb எல்லாம் the தெரிய numbers வராங்க defensively, and then you look to hit it with a ப்ரோ. low பால் கண்ட்ரோல் பயங்கரமா இருக்கு ப்ரோ. அவன்கிட்ட That's another chance. வெறியா வச்சிருக்கான் ப்ரோ பால் கண்ட்ரோல். என்ன ப்ரோ கால A 2-goal lead and they're ப்ரோ இல்ல ப்ரோ. in control. ப்ரோ கால வெறியா விளையாடுறானுங்க ப்ரோ பால் கண்ட்ரோல். But even that couldn't save them this time. Well, that's not the best attempt by the keeper, and he's just paid the ultimate price, hasn't he? பாருங்க ப்ரோ பாலே எடுக்க மாட்டான் ப்ரோ. Sitting pretty, 2-0 up. Yeah,
and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. யோ நீ ஒழுங்கா உன்னோட அக்கௌண்ட்லயே ட்ரை பண்ணிருக்கலாம். எதுக்கு அந்த ரெஃபரி? என் அக்கௌண்ட்ல தான் ப்ரோ. அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. ப்ரோ 2 அக்கௌண்ட்லயே பே ஆச்சுல ப்ரோ. Passing here, really. Oh, he's been caught. The finish! Picked out brilliantly. என்னடா நீ இப்படி சாட்டு பாத்து. Well, he has slightly undercooked that one. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Great ball, and he's in here. No, again there's... இப்ப சாப்பிட்டேன் இப்ப வந்துட்டேன் நானு. Threads one in. He's got away. Oh, now here's an interesting matchup. Musiala chooses to go back. வேணாம் சப்பு. It's hit the crossbar. நோடா என் அக்கௌண்ட்லாம் போயிட்டேன் ப்ரோ. அவ்வளவுதான் ப்ரோ. என் அக்கௌண்ட்ல எத்தனை வாட்டி ப்ரோ போறது? And he's quick to snatch it back. Pullet going face to face with his great rival. என்ன பண்ண அவன்டே ப்ரோ. Oh, really cute. What a lovely series of passes. Well, he's seen that early. Used a certain sixth sense. Well, that's surely a foul. Free kick. ஆமா ப்ரோ விளையாட முடியல ப்ரோ. ரெண்டுலயும் போய் தான். என் அக்கௌண்ட்ல என்ன பாய் சொல்றீங்க? புரியல பாய். 2ல போனது தெரியும். ஓ ஏன் அக்கௌண்ட். ஓ அதுல ஓகே அந்த அப்படி சொல்றீங்களா? கண்டுபிடிச்சேன். ஓகே பாய். அதுல எதுக்குன்னு விட்டேன். ப்ரோ சும்மா எவ்வளவு புஷ் பண்ண முடியுதுன்னு பாப்போம்னு பார்த்தேன். முடியல ப்ரோ. அப்பா Gravenberg. And it's made its way to him. Musiala going full tilt down the left. He's having a shot. ப்ரோ எப்படி ப்ரோ அவன் பாலே வாங்க மாட்டறான் பை. Vital touch. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. அதுல வேணாம் ப்ரோ. அந்த கஷ்டம்லாம் கிடையாது ப்ரோ. இதுல எவ்வளவு தூரம் புஷ் பண்ண முடியுதுன்னு பார்த்தேன். முடியல பாய். எல்லாம் சூப்பர் மொரட்டா வரான். 6000 போனே அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் முடியாது. Pedri. Messi. And it's Pedri. Van Dijk with a definite foul there. It's a straight red. He has been given his marching orders. Well, there may be some scope for debate over the seriousness of the offence, but none over its repercussions. They'll have to see out the rest of the game. He's tried one! And the referee brings the first half to a close. புரியுது ப்ரோ. The first 45 minutes. சும்மா ட்ரை பண்ணி பாப்போம் தான் ப்ரோ. எவ்வளவு தூரம் போகுதுன்னு பாப்போம்னு பார்த்தா முடியல ப்ரோ. They need to keep pushing, keep imposing. Don't leave the door open for the opposition. கடுப்பா இருக்கு ப்ரோ. கஷ்டப்பட்டு போய் கடைசியில் ஒன்றும் தேராத ஆயிடுச்சு ப்ரோ. பண்ண முடியும். பாயாசம் இன்னிட்டு வரிசையா போவானு ப்ரோ. மெஸ்ஸி வாடா. They have to go for it, try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. அது வேணா கரெக்ட் தான் பாய். என்ன பாய் சும்மா தான் பாய் விளாண்டேன். சரி நம்மளால போக முடியுதான்னு எதனா ஒரு 500குள்ள போக முடியுதான்னு பார்த்தேன். முடியல ப்ரோ. அப்பா கொண்டாட்டி ஃபுட்பாலா தான் இருக்கு. அவ்வளோதான். தூக்கி சொருவியாச்சு கைஸ். ஃப்ரீ கிக்கு. அங்க பாருங்க பால என்ன மாதிரி ஃப்ரீ கிக்குன்னு. A true beauty of a goal, so brilliantly executed. Well, he made it look effortless. Clearly a training ground perfectionist. We have got ourselves a game here. The manager must have given them an earful at half-time, and fair play. Can he finish? He's beaten the keeper, but hit the post. பால் அளவு போயே தொலைய மாட்டேங்குது. போவேனாங்க இது பால்.
அதான் ப்ரோ. அப்பா ஆனா அதுலயே இருக்கானுங்க போல இருக்கு ப்ரோ. அம்மாடி சரியான பிராக்டிஸ் எடுத்திருக்கானுங்க ப்ரோ. அந்த டபுள் டச் வைக்கிறான் ஒருத்தன் சாமி. ஃப்ரீ கிக் மாஸ்டர் என்ட்ரி ப்ரோ. நான் எங்க இருந்தாலும் அடிப்போங்க நம்ம. பின் பாயிண்டா இன்னும் சரியா அந்த இது வரல. ஏன்னா அடிக்கலாம் Se va a producir un cambio de jugadores. கரெக்டா இது வரமாட்டேங்குது. 21. Será reemplazado por யாக்கா el dorsal 4. Long ball looking to counter. Pedri. Pull it. Now that looks a decent ball. Gravenberg. Nakata. ப்ரோ பெர்கோமி என்னடா நான் அழுத்தவே இல்ல போற. He has found a way through. Bergomi proves too strong, too smart. நான் மெஸ்ஸி வாடா. Player so deservedly decorated with praise and glory. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. சத்தா புண்டைக்கு விளாண்டுக்கிட்டு இருக்கான் ப்ரோ அவன். யானுங்க விளாட் ப்ரோ. Pass their way through. Maldini cuts out the pass. Well, that'll certainly improve their mood. All the talking, both tactical and motivational, in that half-time dressing room seems to have paid off for the moment, at least. Might be danger here. Real chance. He's keen. Okay, bye bro. Okay bro. Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're upping the ante here. They'll get their reward if they can stick at this. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. Well, they're looking a whole lot more urgent now. Well, the question now is whether they can sustain it. Howson did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. And it's Nakata. Zanetti. Costa Curta gets over and intercepts. Nicely weighted ball. Neymar. O'Shea. Nakata. And the counter is on. Pedri. ஏய் என்னடா ப்ரோ எல்லா பாலையும் காலுக்கிட்டே வாங்குறான் That's ப்ரோ. great positioning, so good from him. Messi is a player who barely... ப்ரோ என்ன ப்ரோ ஆள் இல்ல எனக்கு வரதுக்கு. Howson. Rijkaard. It's a pretty loose pass. Now it's Neymar. O'Shea. The ball's gone astray. Zanetti demonstrating his defensive quality there. Into the last quarter of an hour. And here's Messi. Taken back almost at once. Rummenigge. There's no flag. Club America really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. And here's Hullet. Neymar. Oh, there's a probing ball. Oh, he's going to be disappointed with that. Rummenigge. He's onside. Back when it goes. Oh, well out. No margin for error. ப்ரோ லிட்டரலா ரொம்ப லாக் ஆவறானு ப்ரோ எல்லாம். Maldini gets across to intercept that. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And he cuts out the supply. Club America are in dire need of a breakthrough. Can they? All they need is one big chance, and it may do the trick. இந்த மாதிரி ஆப்போனன்ட்க்கு பாஸ் போட்டு தான் ப்ரோ என்ன பண்ணாலும் முடியலையே ப்ரோ. ப்ரோ ரொம்ப நிக்க பால் கால்ல நிக்க மாட்டேங்குது ப்ரோ. அதான் பிரச்சனை. இங்க பாருங்க. Aims beyond the defense. Oh, super find.
ப்ரோ ப்ரோ பால ப்ரோ லைட்டா ஏதோ இதுவா என்னன்னு தெரியல ப்ரோ. லைட்டா அப்புறம் தொட்டாலே பால வாங்கிடுறான். To the left. That's a little off target. Habrá 2 minutos de Pedri. descuento. This is the time you need that pace. Oh, that's fabulous. ஐயோ போடா புண்டை ப்ரோ. லைவா முடிக்கிறேன் ப்ரோ, அவ்வளோதான் ப்ரோ. இதுக்கப்புறம் எனக்கு டென்ஷன் ஆகுது ப்ரோ. And there goes the final whistle. A game of margins, of thrills, the sort of game that is a great advertisement for our sport. Sad in a way that somebody had to lose. How do you look back on the game then, Jim? Club America never really got into this. தொடர்ந்து 4 மைனஸ் ப்ரோ. ப்ரோ எங்கேருந்தோ எங்கேயும் அடிச்சு இறக்கி விட்டானுங்க. ஒரு அப்டேட்டுக்கு எதோ மாறுது ப்ரோ, என்னன்னா தெரிய மாட்டேன். சரி ப்ரோ, அப்படியே டீம் என் பண்றேன் கைஸ். அப்படியே மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். அப்படியே பபாய் 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 கைஸ். 9 ப்ரோ பாய் ப்ரோ, நாளைக்கு பார்ப்போம். வண்டா இவர் அபுபாய் பாய்.